நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் மத்திய பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நாடே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு காத்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்முடைய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் நம் அனைவருக்குமே இருக்கிறது. அவை முதல் முறையாக இந்த பட்ஜெட்டில் நாம் தொழில்துறை சார்ந்து என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த முதல் அமர்வில். இந்த அமர்வில் நம்முடன் பங்கேற்க இருப்பவர்கள் திரு ரமணகுமார் பட்டய கணக்காளர், திரு ஜேம்ஸ் மாவட்ட தலைவர் கோவை தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் டாக்டர் சங்கம், வர்த்தக சபை தலைவர் திரு தமிழரசன், தொழில் கூட்டமைப்பு தலைவர் திரு கே.இ. ரகுநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். இவர்களோடு பொருளாதாரத்துறை சார்ந்த மாணவர்கள் லயோலா காலேஜ், இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஆகிய கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்துறை மாணவர்களும் அவர்களுடைய பல்வேறு கேள்விகளை நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களிடம் கேட்டறிய இருக்கிறார்கள். முதலில் நாம் திரு ரமணகுமார் அவர்களிடம் செல்லலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த பட்ஜெட்ல எல்லாருக்குமே இருக்கு. இன்னும் சற்று நேரத்தில் பட்ஜெட் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் பொழுது நிதியமைச்சரிடம் முதல் கட்டமாக எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, நம்முடைய நிதிநிலை அறிக்கையில் நமக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் என்னவா பார்க்குறீங்க நேற்றைய நிதிநிலை அறிக்கையில்? இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பட்ஜெட்டு. 150 கோடி வேக்சினேஷனுக்கு பிறகு வர முதல் பட்ஜெட் இது. நான் அது அப்படி எடுக்கிறேன். நான் 2 வருடங்களாக நம்மளுடைய பொருளாதாரமே முடங்கி இருந்து ஒரு 6-8 மாதமாக அந்த பொருளாதாரம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி முக்கியமான ஒரு அறிகுறி நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு நவம்பர்லேருந்து. இப்போ பட்ஜெட்டில் என்னெல்லாம் வருவாய் இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வருவாய் எங்கேருந்து வருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். 2 வருடங்களாக முடங்கி கிடந்த இந்த பொருளாதாரத்திலேருந்து எப்படி வருவாய் எடுக்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சு. இன்ஃபேக்ட் உங்களோட ஸ்லைடு கூட ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். நிர்மலா மாண்புமிகு நிதியமைச்சரை ஒரு மருத்துவராக காமிச்சிருக்கீங்க. ஹெல்த்தில் ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை வச்சுக்கிட்டு அவங்க எப்படி அதை எக்கானமியை ரிவைவ் பண்ணுவாங்கங்கிறது இப்போது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. யார்கிட்டேருந்து பணம் வரும்? மேல்தட்டில் இருக்கிறவங்க, கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க கிட்டேருந்து என்ன பணம் வருமோ வந்துட்டுருக்கும். அது எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால 22-23 வருடத்தில் எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகுங்கிற ஒரு 8.5% ஜிடிபி வருங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால அவங்கக்கிட்டேருந்து வரும். முக்கியமாக வருவாய் வரக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மிடில் கிளாஸ் பீப்புள், மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் கிட்டேன்னா ஒரு 85% ஒரு வருவாய் வரும். இது வேலை வாய்ப்பாக இருக்கலாம், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், ப்ரொஃபஷனாக இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்டேருந்து தான் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்ஸ் உள்ளே வரணும். அவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சில துறையை சேர்ந்தவர்கள், மருத்துவர்கள், இந்த ஃபார்மசியில் இருக்கிறவங்க, அந்த ஃபார்மசிஸ்ட், அந்த ஒரு மெடிக்கல் துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நல்ல வருவாய் இருக்கிறது. ஆனால் இதர துறைகள், ஆட்டோமொபைல்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, டெக்ஸ்டைல்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அப்படி இருக்க அண்ட் ட்ரேடர்ஸ், நிறையா ட்ரேடர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்கக்கிட்டேருந்து எப்படி வருவாய் எடுப்பாங்கங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் நம்மளுடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சருக்கு. இதை தவிர ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமியாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வருவோம், 5 வருஷத்தில் எடுத்துகிட்டு வருவோம்னு ஒரு உறுதி கொடுத்த நிதியமைச்சர் 2 வருடம் கடந்து விட்டது அந்த கரோனானால. இப்போ அதை எடுத்துன்னு வரத்துக்கு ரீஅலைன் பண்ணுவாங்களா, 5 வருடத்தை 8 வருஷம் ஆக்குவாங்களா, இல்லாட்டி உடனே இது பண்ணிடுவாங்களாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புள்ளியை தொட்டிங்க. அதாவது எவ்வளவு நமக்கு வருவாய் இருக்கோ அதை வச்சு தான் இந்த பட்ஜெட் அலோகேஷனே இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுலேருந்து தொடங்குனீங்க. அதுதான் முக்கியமான ஒரு புள்ளி. ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கடந்த ஆண்டை விட ஒரு 15% அதிகமாக 1.38 லட்சம் கோடி ஜிஎஸ்டி நமக்கு கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச். இப்போ மற்ற துறைகளுடைய பேலன்ஸ், நாம் இந்த 2020-21 மிகப்பெரிய அளவில் பேண்டமிக்னால எல்லாருக்குமே, உலக நாடுகளுக்கே பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய பின்னடைவு இருந்தது. அதுலேருந்து நாம் ரெக்கவர் ஆயிட்டோமா? மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கு 3வது பெரிய பட்ஜெட்டை நாம் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு நாடு யூஎஸ், சைனாவுக்கு அடுத்து நாம் இந்தியா இருக்குங்கும் பொழுது நாம் அதற்கு எப்படி தயாராக இருக்கிறோம்? ரெக்கவர் ஆகி வந்துட்டோமா பேண்டமிக்லேருந்து? இது ரொம்ப நல்ல ஒரு கேள்வி. உலக நாடு அளவில் பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட ரெக்கவரி ஹஸ் பீன் வெரி ஃபாஸ்ட்.
ரொம்ப சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகிட்டோம். நம்ம ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும், எம்எஸ்எம்இக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது இல்லைங்கல. பட் இதர கண்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா கடை டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் லைக் இங்கிலாந்து, யுனைடெட் கிங்டம், அமெரிக்கா, வந்து கனடா, ஆஸ்திரேலியாவில் இப்போவும் லாக்டவுன் இருக்குது. அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே வெளில வந்துட்டோம். அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து தடுப்பூசி அண்ட் ப்ளஸ் நம்மளுடைய இந்தியர்களுடைய ஒரு மனப்பக்குவம். நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் சம்பாதிச்சு ஆகணும், எப்படியா இருந்தாலும் வந்து பொருளாதாரத்தை கொடுத்து ஆகணும். வந்து பெரியவங்க சொல்கிற மாதிரி வீடு நன்னா இருந்தால் தான் கிராமம் நன்னா இருக்கும், கிராமம் நன்னா இருந்தால் ஊர் நன்னா இருக்கும், ஊர் நன்னா இருந்தால் நாடு நன்னா இருக்கும். ஸோ வந்து தனிநபர் வருவாய் வந்து வர ஆரம்பித்தவுடன் எக்கானமி ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிது. இப்போ க்ரோத்தும் ஆகிட்டு இருக்கு நமக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 2 உதாரணம் சொல்கிறேன். கரோனா ஆரம்பித்த போது நம்மக்கிட்ட அந்த வந்து பிபி வந்து கிட் இல்லை, அந்த ஜாக்கெட்டு மாஸ்க் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. நம்ம சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். 6 மாதத்தில் இந்தியாவில் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு. மாஸ்க் 10 ரூபா 15 ரூபான்னு விற்ற மாஸ்க் இன்றைக்கி வந்து மாஸ்க் 1 ரூபாய் இன்றைக்கி. அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் முக்கியமாக இந்த சிப்பு இல்லைங்க, அந்த கம்ப்யூட்டர் சிப் இல்லைங்கிறதுனால நிறையா முடங்கி இருக்குது. ஒரு வந்து 6-8 மாதமாக ப்ரொடக்ஷனே முடங்கி இருக்குது. எனக்கு ஒரே ஒரு சிப் இல்லாதனால எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது, காரில் அந்த ஒரு சிப்பு மாத்திரம் இல்லை. இப்போ அந்த சிப்பையும் இந்தியாவிலேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான அதுக்கு உண்டான வலிமை நமக்கு வந்துருச்சு. 3வது முக்கியமாக உலகத்துக்கே நம்ம வேக்சின் கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது வந்து ஊடகங்களும் மற்றவங்களும் அதை வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமாக பேசணும். 150 கோடி வேக்சினேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு வந்து சாதாரண காரியம் இல்லை. இந்தியர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய அடுத்த நாடுகளுக்கும் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு உண்டான செலவு இந்தியன் தானே எடுத்துக்கணும். அதுக்கு உண்டான வருவாய் எங்கேருந்து வரும்? அதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு காரணம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை தொடர்ந்து பேசலாம். திரு ஜேம்ஸ், அதாவது உங்களிடம் என்னுடைய முக்கியமான ஒரு கேள்வி, குறுந்தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டுடைய எதிர்பார்ப்பா என்ன இருக்கு? ஏன்னா சாரும் குறிப்பிட்டாரு, எல்லோரும் அறிந்தது கடந்த 2 பட்ஜெட்லையும், அதாவது எம்எஸ்எம்இ செக்டாரும் இந்த சிறு குறுந்தொழில்கள் தான் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த கொரோனா பாதிப்பில் அதிக பாதிப்புக்குள்ளானது. உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக என்ன இருக்கிறது? நிதியமைச்சரிடம் எதிர்பார்க்கிறீங்க இன்றைக்கு? வணக்கங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த கொரோனா பாதிப்பு என்பது 2020 மார்ச் தொடங்கி 2022 மார்ச் நோக்கி இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் வந்து இந்த கொரோனா பாதிப்பினால் உலகம் முழுவதும் முடக்கப்பட்டும், குறிப்பாக இந்தியாவில் வந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டது. பல்வேறு துறை சார்ந்திருப்பினும் அந்த குறு சிறு தொழில்கள் என்பது கடுமையான பாதிப்புள்ளாகி இருக்கிறது என்பது பல விவாதங்களில் பங்கேற்று நாம் சொல்லியிருக்கிறோங்க. அதே போல் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமை, ஏன்னா இந்த தொழில்துறை சார்ந்திருக்கிற எங்களுக்கு வெறும் வந்து போட்டு இந்த கொரோனா பாதிப்பினால் மட்டும் முடக்கம் ஏற்படவில்லை. கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து சற்று மீண்டு வருகின்ற நேரத்தில் இந்தியாவில் இருக்கின்ற கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மூலப்பொருள் என்பது 100லிருந்து 150% வரைக்கும் கண்மூடித்தனமாக இந்த கொரோனாவிலிருந்து வெளிவந்த காலத்தில் உயர்த்தி விட்டார்கள். அதனால் எங்கள் தொழில்துறை சார்ந்திருக்கின்ற நாங்கள் 2 ஆண்டுகளாகவே முடங்கி இருக்கிறோம், இப்பொழுதும் முடங்கி இருக்கிறோம். இது இந்த முடக்கத்திலிருந்து இந்த குறு சிறு தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு இந்த பட்ஜெட்டில் அதுக்கான அறிவிப்பு அறிவிக்கின்ற நம்பிக்கையோடும் எங்களுடைய தேவைகள் குறித்து ஏற்கனவே நிதி அமைச்சரிடத்தில் பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளும் கூட்டாகவும் தனியாகவும் நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம். அதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா, எப்பொழுதுமே வந்து சொல்லும் பொழுது எம்எஸ்எம்இக்கு என்று ஒதுக்கீடு என்று எம்எஸ்எம்இக்கு என்று திட்டங்கள் என்று இவர்கள் அறிவிப்பார்கள், செய்வார்கள். ஆனால் எம்எஸ்எம்இ என்று அப்படி வருகின்ற பொழுது பொதுவாக வந்து விடுகிறது. ஆனால் இதில் எப்பொழுதுமே குறு சிறு தொழில்களுக்கு வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு என்று ஒதுக்கப்படுகிற நிதியாகட்டும், சட்டங்களாகட்டும், திட்டங்களாகட்டும் இந்த குறு சிறு தொழிலுக்கு வந்து சேருவதில்லை. எப்படி ஒரு ஆற்றிலிருந்து தண்ணி வாழ்க்காய் மூலியமாக வந்து கடகோடிக்கு வருகிறதோ அதுபோல் எங்கள் இடத்துக்கு வருகின்ற பொழுது இது சம்பந்தமான எந்த பயனும் இதுவரைக்கும் எங்களுடைய குறு சிறு தொழிலுக்கு கிடைக்கப்பட்டதில்லை. அப்போ இதிலிருந்து தான் நாங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு காலத்திலும் தொழில்துறை பல்வேறு பொருளாதார நெருக்கடிகள், உற்பத்தி இழப்புகள் ஏற்பட்டு விழுந்து எழுந்து வருவதும் சகஜமாக இந்த தொழில் ஒரு வகையில் நடந்து கொண்டு இருந்தது. ஆனால் இந்த 2 ஆண்டு டோட்டலாகவே உங்களுக்கு முடக்கி போட்டதுடைய விளைவாக நாங்கள் மத்திய அரசிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எங்களுடைய இந்த பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்ப்பு என்று பார்க்க போனால், நீங்கள் அறிவிக்கின்ற திட்டங்களில்
குறு சிறுதொழிலுக்கென்று தனி திட்டங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாங்கள் முன்வைத்திருக்கிறோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் தனி அமைச்சகமே எங்களுக்கு வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கடன் வங்கியில் வாங்கியிருக்கின்ற கோரிக்கை நான் அந்த இடத்துக்கு தான் வரேன். உங்களுடைய கோரிக்கை மிக முக்கியமானது. தனி அமைச்சகம் கேட்குறீங்க, கூடுதல் கவனம் செலுத்தணுங்கிறீங்க. இல்ல, அதாவது கோவிடுக்கு முன்னாடி சிறு குறுந்தொழில், அதாவது எம்எஸ்எம்இ செக்டார் என்னவாக இருந்தது, இப்ப நீங்க சந்திக்கிற நடைமுறை சிக்கல்களை அப்படியே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அது என்னவா சரி செய்யணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க? இந்த பட்ஜெட்ல அதுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதா பார்க்கிறீங்க? கோவிட்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உலக பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து தொழில் கொஞ்சம் முடங்கி கிடந்ததுங்க. அதை முடங்கிலேருந்து மீண்டு வருவதற்குள்ள கோவிட் வந்து மறுபடியும் முடக்கிருச்சு இந்த தொழில்துறையை. இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா, எதிர்பார்ப்பு என்று இந்த தொழில்துறை சார்ந்திருக்கு எங்களுக்கு என்ன பார்க்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு தனி கடன் திட்டத்தை குறு சிறு தொழிலுக்குன்னு இந்த அரசு அறிவிக்க வேண்டும் இந்த பட்ஜெட்டில். அதுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் பொழுது இந்த குறு சிறு தொழிலுக்கு சிபில் பார்க்கின்றது நமது வங்கிகள் வந்து சிபில் மூலமாக தான் ஸ்கோர் பார்த்து தான் அவங்களுக்கு வந்து வங்கிகள் கடன் வழங்குறாங்க. ஆனால் கடந்த 2 ஆண்டுகளில், இன்னும் சொல்லப்போனால் 3 ஆண்டுகளே பார்க்க போனால், சிபில் பார்த்து லோன் கொடுப்பார்களான் இந்தியாவில் இருக்கின்ற 10 கோடிக்கு மேற்பட்ட குறு சிறு தொழில்கள் நடுத்தர தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இதில் வந்து 80% தொழில் முனைவோர்களுக்கு இவர்கள் வந்து கடன் வழங்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தொழில் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்திச்சு. அதனால் சிபில் பார்க்காமல் குறைந்தபட்சம் 5 லட்சம் வரைக்கும் வந்து போட்டு எந்த நிர்பந்தனையும் இல்லாமல் தொழில்துறைகளுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப அவர்களை கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவருடைய வரவு செலவுக்கு தன்மைக்கு ஏற்ப அதிலிருந்து 30% முதலீட்டு கடன் முதல் வழங்க வேண்டும். இவர்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் இந்த பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து செய்ய வேண்டியது. இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்துக்கு பின்பு பெருமளவில் பாதித்திருக்கின்றது இந்த குறு சிறு தொழில்கள் தான். ஏனென்றால் எங்களுடைய தொழில்துறைக்கு 18% வரைக்கும் உங்களுக்கு மூலப்பொருள்களுக்கு வந்தபோது ஜிஎஸ்டி விதிப்புக்கு பின்னு நீங்கள் இந்த தொழில் வளர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பின்தங்கியே போயிட்டுருக்கிறது இந்த குறு சிறு தொழில்கள். நாங்கள் 5% இந்த குறு சிறு தொழிலுக்கும் குறுந்தொழிலுக்கும் வந்து ஜிஎஸ்டி அமலாக்கங்கள் சொல்லி ஜிஎஸ்டி அமலாக்கப்பட்ட காலத்திலேருந்து கேட்டுட்ருக்குறோம். ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன் அந்த பரிசீலனைக்கு உட்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க? ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்குறோம். அதை வந்து செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த பட்ஜெட்டில் அது செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு வடிவத்தில் நாங்கள் அரசுக்கு இது வந்து நாங்கள் நிர்பந்தம் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த பட்ஜெட்டில் அது செய்வார்கள். அப்படி செய்வார்கள் ஆனால் பெருமுதவியாக இந்த தொழிலுக்கு இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கின்ற கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய எந்த பொருளாகட்டும், ஒரு 2 வீலர்லேருந்து கார் ஆகட்டும், பெரும் வாகனங்கள் ஆகட்டும், அதை மார்க்கெட் செய்யக்கூடிய எந்த பொருளாகட்டும், அந்த பொருள்களுக்கு எங்களை குறுந்தொழில் முனைவர்கள் சிறுதொழில் முனைவர்கள் தான் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதிரி பாகங்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் பல்வேறு உதிரி பாகங்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து எங்கே ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்க அங்கிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இந்தியாவில் அசம்பிள் சென்டராக மாற்றியிருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அவர்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருளுக்கு இந்தியாவில் இருக்கின்ற சிறு குறு தொழில் முனைவர்களிடத்திலிருந்து நடுத்தர தொழில் முனைவர்களிடத்திலிருந்து உதிரி வாங்க வேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கான ஒரு சட்டத்தையும் இந்த அரசு கொண்டு வர வேண்டும் எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் பார்க்க போனாங்க, மூலப்பொருள் விளையாட்டம் என்பது தடுப்பதற்கு ஒரு மானிட்டர் கமிட்டி தொடர்ந்து நாங்கள் கேட்டுட்ருக்குறோம். என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா, தங்கம் இல்லை. ஒரு தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்டர் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனம் ஆனாலும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஆனாலும் ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்து வந்து நாங்கள் ஒரு டெண்டர் போட்டு எங்கள் ஆட்கள் எடுக்கிறாங்க. அந்த டெண்டர் போட்டு அன்றைக்கி என்ன மூலப்பொருளோட விளையாட்டம் இருந்தோ அதை கால்குலேட் பண்ணி எங்களோட ஒர்க்கர் காஸ்ட்டு நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆனால் மூலப்பொருள் விலை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டெண்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் ஆட்கள் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதத்தில் டெண்டர் கொடுத்துருந்து 30% அளவுக்கு 40% மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்துச்சுன்னா இவர்கள் மார்ஜின் வைக்கிறதே 10லேருந்து 15%. இது பார்த்திங்கன்னா 15% கடனாளியாகி அந்த டெண்டரை முடிச்சு கொடுக்க முடியாமல் எண்ணற்ற இடர்களுக்கு ஆளாகிறோம். அதனால் நாங்கள் என்ன கேட்டிருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா, இந்த பட்ஜெட்டில் அரசு வந்து ஒரு மானிட்டர் கமிட்டி ஏற்படுத்த வேண்டும். தொழில் முனைவர்களை பாதுகாப்பதற்கும் மூலப்பொருள்கள் என்பது அரசனுடைய கட்டுக்கோப்புகள் கொண்டு வர வேண்டும். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இந்த மூலப்பொருள் விளையாட்டத்தை கொண்டு போக வேண்டும். அது இல்லாமல் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள்களுக்கு இந்த மூலப்பொருள்கள் 70% மேல் இந்தியாவில் தான் கொடுக்க வேண்டும். அது போக தான் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். இப்படி ஒரு தொழில் பாதுகாப்பு. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, நான் இவ்வளோ தூரம் ஏன் இதை வலியுறுத்துறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, உலகத்தில் பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு நம்ம நாடு, 2வது நாடு.
கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய தொழிலில் வந்து 10 கோடி பேர் நாங்கள் நேரடியாகவும் நேரடியாக தொழிலாளிகள் 30 கோடிக்கு மேலும் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய வேலைவாய்ப்பு வழங்கி வருகின்ற சட்டாரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் இது போன்ற நடவடிக்கை எடுத்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில் முனைவர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு எல்லா விதத்திலும் பணப்புழக்கத்துக்கும் மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கும் வழிகாட்ட வேண்டும் என்று இந்த பட்ஜெட்டில் நாங்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்போடு காத்துட்டு இருக்கிறோம். அதாவது நடைமுறை சிக்கல் என்னவா இருக்குது சிறு குறு தொழிலில் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களையும் முன் வச்சிருக்கிறீங்க, உங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன் வச்சிருக்கீங்க. பேசலாம். இங்க பொருளாதாரத்துறை சார்ந்த மாணவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. மாணவர்கள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த பட்ஜெட்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டுட்டு உங்களுடைய கேள்வியை சிறப்பு விருந்தினர்கள்ட்ட முன்வைக்கலாம். குட் மார்னிங். என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து வரேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBA பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட கேள்வி என்னென்னா, வேர்ல்டு பேங்க் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்தியாவோட எக்கானமி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டரில் our growth was nearly 21% and the second குவார்ட்டரில் nearly 9 and 10% இருந்துச்சு. அண்ட் நிர்மலா சீதாராமனும் இந்த அஜெண்டாவை புஷ் பண்ணுறாங்க to be one of the fastest growing in the world. ஸோ அதுக்காக இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து மேஜர் சேஞ்சஸ் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமிங்கிறது வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் தான் நம்ம ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமியாக வரணுங்கிறது இல்லை. போஸ்ட் பேண்டமிக்கோட இந்தியா இஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமி அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரிகவர்டு எக்கானமி, த மோஸ்ட் ரிகவர்டு எக்கானமிங்கிறது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இன்னொன்று ஜிஎஸ்டியோட கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா ஆல்ரெடி இட் இஸ் தேர். இப்போ வந்து என்ன பண்ணோன்னா, மேக் இன் இந்தியாவை ரொம்ப வந்து புஷ் பண்ணுறாங்க. தி கவர்மெண்ட் இஸ் புஷ்ஷிங் மேக் இன் இந்தியா ஃபார் தி சிம்பிள் ரீசன், இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் அகெயின் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு அந்த பழைய லெவல் ப்ரீ 2000 லெவல் ஆர் ப்ரீ அந்த 2010 லெவல்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வரணுங்கிறதுக்கு ரொம்பவே முனைகிறாங்க. இது வந்து எதனால் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் இந்தியாவிலேருந்து போச்சு, இந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு வந்ததுன்னா, எவ்ரிபடி வென்ட் டு சைனா ஃபார் லோவர் காஸ்ட். Now the world has realized that China உடைய லோவர் காஸ்ட் வந்து குவாலிட்டியில் அடி வாங்குது, அந்த காசுக்கேற்ற தோசை தான் கிடைக்கும். அதனால் இப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்தியாவில் வந்து எக்கானமியை பூஸ்ட் பண்ணணும். எனக்கு அப்புறம் பேசினவர் ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று சொன்னார், MSMEக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வரணும். அந்த குறு தொழில் அண்ட் சிறு தொழிலுக்கு அந்த செப்பரேட் ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஏன்னா அவங்களையும் ஒரு சின்ன லேத்தையும் ரிலையன்ஸ் கம்பெனியும் ஒன்றா நம்ம எடுக்க முடியாது, கருத முடியாது, அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும். இதில் வந்து ஐயா வந்து ஜிஎஸ்டி சலுகை கேட்குறாரு. ஜிஎஸ்டி சலுகை கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாரோடையும் கம்பீட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி சலுகை கொடுத்தோம்னா எதுலேருந்து வந்ததுன்னு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். அண்ட் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னேன், இம்போர்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து கவுண்டர்வெயிலிங் டியூட்டி அதிகமாக போட்டு இம்போர்ட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி, அண்ட் இந்தியாவில் முக்கியமாக MSMEயில் என்ன ப்ராப்ளம்னா அப்ஸ்கில்லிங் இல்லை. அவங்க வந்து ஏற்ற டெக்னாலஜிக்கு அவங்களால மாற முடிய மாட்டேங்கிறது. ஒன்று வந்து கடன் வசதி இல்லாதனால, இன்னொன்று வந்து இது போகிறோன்னு இருக்கிறதுனால அந்த சிறு குறு தொழில்கள் வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அந்த அப்ஸ்கேலிங்க்கு அவங்களுக்கு வந்து சில அந்த செமினாரு அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி அப்ஸ்கேல் பண்ணோன்னு பண்ணீங்கன்னா நமக்கு எனார்மஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதுவும் MSME in India has got enormous opportunity. So we are a fast growing economy and the future is very strong. நேற்று ஷேர் மார்க்கெட் ஏறினதே வந்து 1% ஏறினதே வந்து இதுக்கு ஒரு முக்கியமான எதிர்காட்டு. எவ்ரிபடி இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அ ரொபஸ்ட் பட்ஜெட் நோ. ஸோ லெட் அஸ் see. கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் அனைவருக்குமே இருக்கிறது. வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்குமா, வேலைவாய்ப்பில் இருப்பவர்களுக்கு வரி சலுகை கிடைக்குமா, மற்றும் வீட்டுக்கடன் வாகன கடன்களில் என்ன மாற்றம் வரப்போகிறது, மாற்றத்தை நோக்கி ரெனியூவபிள் எனர்ஜி என்ன மாதிரியான பூஸ்ட் கிடைக்க போகிறதுன்னு பல கேள்விகள் நமக்கு இருக்கிறது. தனிநபருடைய வருவாய் அதிகரிக்குமா அப்படிங்கிற பல கேள்விகளுக்கான விடையை இன்னும் சற்று நேரத்தில் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். தற்போது த இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் சிறப்பு மத்திய பட்ஜெட் நேரலையில் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். News7 Tamil. 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 புதிய படை, புதிய பயணம், உங்கள் News7 Tamil.
News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. புதிய படை புதிய பயணம் உங்கள் News7 தமிழ். News7 Tamil. News7 Tamil. News7 தமிழ். News7 Tamil. News7 Tamil. News7 தமிழ். News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 தமிழ். News7 தமிழ். News7 Tamil. புதிய படை புதிய பயணம் உங்கள் News7 தமிழ். News7 Tamil. News7 Tamil. News7 தமிழ். News7 Tamil. News7 Tamil. News7 தமிழ். News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 Tamil. News7 தமிழ். News7 தமிழ். News7 Tamil. புதிய படை புதிய பயணம் உங்கள் News7 தமிழ். மீண்டும் த இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் மத்திய பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலையில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. சார், எல்லாருடைய இந்த நேரலையை பார்க்குற அத்தனை பேருடைய எதிர்பார்ப்புகள், இன்னைக்கு வேலைக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள், எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பும் ஒன்று தான், வரி சலுகை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது. அதுலேயும் நிறைய கேள்விகளோட இருக்காங்க. இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் கொண்டு வந்த பிறகு அவங்களுக்கான பிரத்யேக ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியும், இந்த வரி சலுகை பொதுவாக 80Cல என்ன மாற்றம், எல்லாருக்கும் ஒரே கேள்வி அதுதான். 99% மக்களுக்கு இந்த இன்கம் டேக்ஸ் வரி செலவுக்கு தான் பட்ஜெட்டே. ஆனால் அப்படி இல்லை. பட்ஜெட்டில் 1% தான் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்க. ஆனால் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு, என்னுடைய எதிர்பார்ப்பும் அதான். 5 லட்சம் போன வருஷம் ஆக்கினாங்க. 2.5 லட்சத்துலேருந்து 5 லட்சம் ஆனாங்க. அதுக்கு உண்டான முடியெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதில் என்னன்னாக்கா, அதில் நம்ம 80C கிளைம் பண்ண முடியாது, நிறையா இது பண்ண முடியாது, 5 lakhs வரைக்கும் எடுத்துக்கிறதுக்கு. இப்போ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்டட் தான். அண்ட் இன்னொன்று 80C 1.5 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கேப் பண்ணியிருக்காங்க. LIC, PPF, NSC, ஸ்கூல் ஃபீஸு எல்லாம் சேர்த்து 1.5 லட்சம் ரூபான்னு கேப் பண்ணியிருக்காங்க. அது 1998ல் பண்ணதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த 1.5 லட்சம், 1 லட்சம் ரூபாயிலேருந்து 1.5 லட்சம் ரூபா. ஆக்சுவலாக 3 லட்சம் ரூபாய் எப்போவோ பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் கவர்மெண்ட் டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் பண்ணலை. அது இந்த வருஷம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. ஆனால் பண்ணுவாங்கங்கிற நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னாக்க இந்த வருஷம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வருவாயை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஒரு பட்ஜெட்டாக இருக்கும். பட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். முக்கியமாக சேலரிட் பீப்புளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்னு ஒன்று இருக்குது, 50,000 ரூபாய் வரைக்கும். அதை 1 லட்சம் ரூபாய் ஆக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கோவிடில் நிறைய சிரமங்கள் அவங்கெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறதுல அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, கஷ்டங்களும் இருக்குது. அது எல்லாருமே அறிந்தது தான். ஸோ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏதான ஒரு சலுகை. எதை மாதிரி சலுகைனாக்க, அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ்னு இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை, டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் இல்லாதது அதை வேறு மாதிரி ஒரு அலவன்ஸாக கொடுத்து ஏதானு கவர்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் முக்கியமாக. அண்ட் இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையும் ஷேர்ஸ்லையும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். முதல்லலாம் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க
1% ஆஃப் தி இந்தியன் பாப்புலேஷன் தான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் இருந்தது. ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை, 20%க்கு மேலே இருக்காங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில். கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களும் வந்து எஸ்ஐபிலாம் போடுறாங்கங்கிற எனக்கு நியூஸ் வந்துச்சு. ஆனால் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் வர லாபத்துக்கும் ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் வரியே இல்லை. இப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க 10% வந்து 15% வந்து குறுகிய வரி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதை கொஞ்சம் ரேஷனலைஸ் பண்ணி வந்து பழைய மாதிரி அவங்களே வந்து வரியை கட்டிட்டு நமக்கு வரி இல்லாமல் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும். அதை எடுத்துன்னு வந்தாங்கன்னா ரொம்பவே வந்து உபயோகமாக இருக்கும். அப்புறமா முக்கியமாக இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்னன்னாக்க, ஜூலைக்குள்ளே இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி நம்ம ஜூலையில் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ரிட்டர்ன் வந்து ஜனவரியில் வரைக்கும் நம்ம ஃபைல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்னு வந்து நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் இல்லை, நம்ம அதுக்கு உண்டான கட்ட வேண்டிய வரிக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏப்ரல்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் கட்டி ஆகணும். ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏதானும் ஒரு இந்த சலுகை கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்பவே லாபகரமாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன். அது வந்து இந்த சேலரிட் பீப்புளுக்கு இல்லைனாலும் நிறைய இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க, இந்த 10 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இன்கம் இருக்கிறவங்க, அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணாதவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடி. இன்கம் டேக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக வந்து வட்டி வந்துருச்சு. அதனாலேயே வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ரீச் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்களாங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இருக்குது. பேசலாம். திரு ஜேம்ஸ், எனக்கு உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய கேள்வி, அதாவது ஸ்டார்ட் அப் எந்த அளவுக்கு சிறு குறு தொழில்களில் வளர்ந்துருக்கு, ஸ்டார்ட் அப் புதியதாக வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுடைய பங்கு என்னவா இருக்கு, அவங்க பங்களிப்பு ஒட்டுமொத்த தொழில்துறைக்கு எம்எஸ்எம்இ செக்டாரில் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு? பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக வந்து படித்து வரக்கூடிய மாணவர்கள், இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டு டிப்ளமா முடிச்சு வரவங்க, ஐடி முடிச்சு வரவங்க, அதே மாதிரி பிஏ முடிச்சுட்டு வரவங்கெல்லாம் வந்து சுய தொழில் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு புது அனுபவத்தோடு அவர்கள் முழு நம்பிக்கையோடு இந்த தொழிலில் உள்ளே வர்றாங்க. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏற்கனவே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தொழில் நிறுவனங்கள், இப்போ சார் ஏற்கனவே பொருளாதார நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டது போல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நவீனமயமாக்குதலுக்கு பல குறு சிறு தொழில்கள் நிறையா மாறி இருக்கிறாங்க. நவீனமாக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இயந்திரங்கள் நிறையா வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த புதுசாக நம்பிக்கை வர்றவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இங்கே ஏற்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னாங்க, ஏற்கனவே இந்தியாவில் வந்து மேன்பவர் பயன்படுத்தி உற்பத்தி துறையில் ஈடுபட்டிருந்த வரைக்கும் தொழிலுடைய வளர்ச்சி சீராக எல்லோருக்குமான வேலைவாய்ப்பில் பெருகவும் சுயதொழில் முனைவோர்களுக்கு புதுசாக வரவங்களுக்கு முன்னேற்ற பாதையை காட்டின ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சுங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உற்பத்தி துறையில் வந்து நவீனமயமாக்கு பொறுத்ததற்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து 10 பேர் செய்யக்கூடிய மேன்பவர் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளை ஒரு இயந்திரம் செய்து விடுவதால் உற்பத்தி என்பது உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கிற பேசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமளவில் உற்பத்தி எடுத்துடுறாங்க. இதில் என்ன பிரச்சனை இந்த குறு சிறு தொழிலுக்கு ஏற்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னாங்க, ஏற்கனவே இந்த நவீனமயமாக்கல் இயந்திரங்களை வாங்கி உற்பத்தியில் பெற வேண்டிய ரேட் ஆஃப் காஸ்ட்டுங்கிறது நாங்கள் உற்பத்தி பொருளுக்கு எங்களிடத்தில் கொள்முதல் செய்யக்கூடிய பெருநிறுவனங்கள் மிகுந்த குறைந்த அளவில் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கறது. நாங்கள் மிஷின் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முன்ன மேன்பவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லட்ச ரூபா மிஷினுடைய வேல்யூஷன் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 25 லட்ச ரூபா 30 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு மிஷின் வந்து சாதாரணமாக வந்துடுது. 30 லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ஒரு மிஷினை வாங்கி அந்த மிஷினில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளுக்கு ரேட் ஆஃப் காஸ்ட்டு வந்து மிகவும் மோசமாக இருக்குது. இப்போ என்னது கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இதில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. புதுசாக அரசு வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கீமின் மூலமாக இந்த புதிதாக வர இளைஞர்களுக்கும் இந்த உற்பத்தி துறையில் உள்ள வருகின்ற பொழுது இயந்திரத்தை எல்லாம் வாங்கி போட்டிருக்க ஆர்டர்ஸ் இல்லாமல் வருகின்ற பொழுது ரேட் ஆஃப் காஸ்ட்டு இவர்களிடத்தில் கம்மியாக கொடுத்து வாங்கி அவர்களுடைய முன்னேற்றமும் தடைபடுகிறது. நம்ம ஏற்கனவே இருக்கின்ற தொழிலோட முன்னேற்றமும் தடைபடுகிறது. ஒரு பெரிய போர் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குங்க தொடர்ந்து இந்த தொழில்துறையில். அது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு விலை வந்து ஒரு நிர்ணயம் செய்வது என்பது எந்த நிறுவனங்கள் வந்து ஆர்டர்கள் கொடுக்குறதோ அவர்கள் தீர்மானிப்பதால் வர்ற பிரச்சனையினால் புதிதாக நிறைய பேர் வராங்க. ஆனால் வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பார்க்கின்ற போது இந்த உற்பத்தி துறையில் புதிதாக பல பேர் வந்தவர்களும் ஏற்கனவே இருக்கிறவர்களும் இன்று இருக்கின்ற தொழில்நிலைகள் வந்து முன்னேற்ற பாதையில் போவதற்கு பெரு தடைக்கற்களாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய கருத்துங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதாரத்தில் வந்து சார் ஜிஎஸ்டி சொன்னாங்க. ஜிஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா கடந்த காலங்களில் வந்து ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி வேட் இருந்த பொழுது குறுந்தொழிலில் ஜாப் ஆர்டர்கள் எங்களை போன்ற கோவை மாவட்டத்தை போன்ற தொழில் நகரங்கள் கிட்டத்தட்ட 30,000க்கு மேற்பட்டோர் ஜாப் ஆர்டர்கள் மட்டுமே செய்கிறோம். நாங்கள் மூலப்பொருட்கள் வாங்கி நாங்கள் உற்பத்தி செய்கிறோம் கிடையாதுங்க. குறுந்தொழிலுக்கு வந்து அன்றைக்கெல்லாம் வேட்டில் வந்து விதிவிலக்கு இருந்துச்சு. அப்போ ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் 18% வந்து இந்த ஜாப் ஆர்டர்களுக்கும் கொண்டு வந்ததுடைய விளைவுகள்
ஜாப் ஆர்டர் செய்யக்கூடிய தொழில் முனைவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெரிய கடுமையாக பாதிச்சிருக்கு. காரணம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா, இவங்க ஜாப் ஆர்டர் செஞ்சு 18% வந்து ஜிஎஸ்டி போட்டு பில்லை கொடுத்தா அந்த நிறுவனங்கள் 90 நாள் 100 நாள் 120 நாள் என்று கொடுப்பதால் மாதத்தில் கட்டவில்லை என்றால் அதுக்கு இவர்களை சேர்த்து அபராதம் செய்து கட்டுகின்ற பொழுது ஒரு சிறு லாபத்தில் இங்கிருந்து இந்த குறுந்தொழில்கள் இதனால் பெரும் அடி வாங்கி வட்டிக்கெல்லாம் வாங்கி இந்த ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க. அதனால தான் ஜிஎஸ்டியை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து நாங்கள் தொழில்துறைகளை வலியுறுத்திட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாங்க, ஒரு பார்வை என்பது தனி பார்வை. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, குறு சிறு துறைகளை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு தனி மினிஸ்டரே வேணும். ஏன்னா இந்த பிரச்சனைகள் 19 பேசும் பொழுது நான் திருப்பி வலியுறுத்துவது தான், எல்லாரும் பெரும் நிறுவனங்களும் நாங்களும் ஒன்றானா அது எந்த வகையில் சாத்தியம்? அதனால் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் வரக்கூடிய இந்த பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைனிலிருந்து வர்றக்கெல்லாம் பயப்படுறாங்க. இன்றைக்கி புதிய உற்பத்தியாளர்கள் வந்து இந்த தொழில்துறையை நம்பி வர்றக்கே பயப்படுறாங்க. ஏற்கனவே வந்து ஸ்கில்டுகளாக இதில் பணியாற்றுகிறவர்கள் இந்த தொழிலை நம்பினால் நமக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இருக்காது, வெளியே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு கடந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவம் இந்த தொழில்துறைக்கு. பல்வேறு இங்கே 1 லேத்து 2 லேத்து வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு இருந்தவர்களாம் பல பேரும் இந்த தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, இந்த துறையில இப்ப நீங்க காமனா சொல்றீங்க, இந்த துறையில ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் சவால்கள் நஷ்டங்களை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வெளியேறாங்க. எந்தெந்த செக்டார், ஏன்னா சிறு குறு தொழில்கள்ங்கிறது பல்வேறு செக்டார்கள் பல்வேறு துறை சார்ந்த தொழில்களை உள்ளடக்கியது இல்லையா? குறிப்பா அதிகமா அதுவும் இந்த கடந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல எது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட செக்டார், எந்த செக்டார்ல இருந்து அதிகமா வெளியேறி இருக்கிறாங்க? எங்கள் கோவை போன்ற மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எங்களுடைய செக்டார் வந்து இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்லப்போனால் குண்டூசிலிருந்து ராக்கெட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய உதிரிப்பாக்கள் தயாரிக்கிறது எங்களுடைய செக்டாருங்க. இந்த செக்டாரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நிறுவனம் வந்து பெருநிறுவனங்களோட ஆர்டர் எடுத்து அது இங்கே பிரித்து ஜாப் ஆர்டர்களாக 30,000 மேட்டு குறுந்தொழில்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் அதை வாங்கி செய்து கொடுக்குற ஒரு பணியில் நாங்கள் இந்த கோவையில் ஈடுபட்டுருக்குறோங்க. இப்போ இந்த செக்டார், இந்த தொழில்துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி துறை சார்ந்து இருக்கிற இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட இந்த உற்பத்தி துறை சார்ந்த செக்டார் தான் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிஷினரி போட்டாச்சு, மிஷினரிக்கு தேவையான இன்கமிங் சோர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. கிடைக்கலைங்கும் போது வந்து மாத தவணைகள் கட்ட முடியாமல் மிஸ்ஸிங் ஆகுது. பேங்க் ஜப்தி நடவடிக்கைங்கிற அடிப்படையெல்லாம் போகின்ற பொழுது இந்த செக்டார் பல நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் கோவையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொழிலை விட்டு வெளியே போய் கடனாளிகளாக போய் பல வேலைகளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்டது போல் பெயிண்ட் அடிப்பதற்கும் ஆட்டோ ஓட்டுவதற்கும் இன்னும் பல தொழில் முனைவோர்கள் வந்து தெருவோரங்களில் வந்து இரவு நேர டிஃபன் கடைகள் என்று இப்படி பல தொழில்களில் ஈடுபட்டு போகின்ற நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் எங்கள் கோவையில் நடந்துட்டு இருக்குங்க. அப்போ இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து 2 துறை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் துறையாக அரசும் பார்க்குறது நம்மளும் பார்க்குறோம். ஒன்று விவசாயத்துறை, 2வது உற்பத்தி துறை. உற்பத்தி துறையில் வந்து ஒரு வீழ்ச்சி வருது என்பது ஒரு ஆபத்தை நோக்கி நம்ம போகிறோங்கிறது தான். ஏன்னா மேன்பவர் மிக்க இந்த நாட்டில் வந்து இது தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு, இந்த சிக்கலை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு மத்திய அரசுக்கு 100% இருக்கிறது. மாநில அரசுக்கும் அந்த தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய ஆபத்தில் பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த செக்டார் தொடர்ச்சியாக பார்த்திங்கன்னா அடிமேலே அடி வாங்கி அது பார்த்திங்கன்னா பல காரணங்கள். நாங்கள் கூட கோயம்புத்தூர் நாங்கள் கூட தமிழக அரசிடத்திலும் கூட ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்தோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தொழில்துறை சார்ந்து வங்கிகள் சேர்ந்து மாவட்டம் வாரியாக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுங்க, வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன பாருங்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் தமிழக அரசுக்கு முன்வைத்திருக்கிறோம். மத்திய அரசு அது இந்திய அளவில் கொண்டு வரும் பட்சத்திலும் இந்த தொழில்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சனைகள் நீங்கள் இன்னும் பார்க்க போனீங்க. மிக முக்கியமான கோரிக்கை அது உங்களுடைய கமிட்டி அமைத்து உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை. பார்க்கலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் இன்றைய சூழல்ல, இன்றைய பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் மூலம் அதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மாணவர்களிடம் அதிக கேள்விகள் இருக்கு. நாம தி இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் மத்திய பட்ஜெட் 2022 தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். சிறப்பு நேரலை தொடர்கிறது. பொருளாதாரத்துறை சார்ந்த மாணவர்கள் இருக்காங்க, உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம். ஹலோ சார், ஐ எம் நெல்சி ஃப்ரம் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபஸ்ட் இயர் MBA படிக்கிறேன் சார். என்னோட கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா சார், குறுந்தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் பட்ஜெட்டில் வந்து லோன்ஸ்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. பட் வந்து அவங்க லோன் கேட்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு அஷ்யூரிட்டி பெருசாக இருக்காது. பட் அந்த அஷ்யூரிட்டியே ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ஸாக பேங்க்கில் கேட்கும்போது அவங்க இன்னும் எம்ப்ளாயீஸாகவே இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர்கிட்ட ஐடியாஸ் எல்லாமே இருந்தும் பட் அவங்க எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இதுவாக கூட இருக்குது சார். இதனாலே குறுந்தொழில் வந்து இன்னும் வளராமல் இருக்குதுன்ட்டு இது பண்ணுறோம். இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வருமா சார்?
உங்களுடைய கான்செப்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து கரெக்டுங்கிறது நம்ம முதல்ல யோசிக்கணும். இந்தியாவில் தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குங்கிறதுக்கு நமக்கு இப்போ ரெக்கார்ட்ஸே இருக்குது. இந்தியாவில் தான் போன வருஷம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்தியாவில் தான் இருக்குது. இன்னும் பேங்க்ஸ் வந்து இந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவாக வைக்கிறாங்க. கம்பெனியே வந்து என்ன ஆகுதுனாக்க லிமிட்டட் லைபிலிட்டிலேருந்து போய் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டிக்கு வரா மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது பிகாஸ் ஆஃப் தி பேங்க்ஸ் கொலாட்ரல். அந்த பேங்க்ஸ் தான் அதுக்கு வந்து ஏதான ஒரு பாலிசி சேஞ்ச் வந்தால் தான் இதுக்கு நம்ம பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட் அந்த லோன் அஷ்யூர் பண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதானு பண்ணால் தான் பேங்க்ஸ் வந்து லோன் கொடுப்பாங்க இனிமேல். அண்ட் வந்து கொலாட்ரலுங்கிறது வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்குமா, கொலாட்ரல் இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் வந்து சில அந்த செக்டார்ஸ்க்கு வந்து கொலாட்ரல் இல்லாமையே கொடுக்கலாங்கிறதுக்கு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதுவும் வந்து அவங்க வந்து அவைல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்மலாம் பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி எம்எஸ்எம்இக்கும் இந்த வந்து சிறு குறு தொழிலுக்கு ஒரு செப்பரேட் வந்து பாலிசி எடுத்துன்னு வந்தால் தான் இதுக்கு உண்டான ஒரு வந்து விளைவு வருங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. தேங்க்யூ. மிக முக்கியமான கேள்வி. மற்றொரு மாணவர் ஒரு கேள்வியோட இருக்காங்க. Good morning, sir. Morning. I am Sana from ISSM Business School. ஸோ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. பர்டிகுலர்லி 2250 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ பட் வென் வி லைக் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹர்டலாக இருக்குது. அதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் டில் March 31st, 2022 வரைக்கும் டேக்ஸ் ஹாலிடே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. கரெக்ட். ஸோ அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா சார்? எதிர்பார்க்கலாங்களா? எக்ஸ்டென்ஷன் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். நேற்றுக்கு ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் இருந்தது, வந்து ஈக்விட்டாஸ் பேங்க்கை பற்றி ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் இருந்தது. அந்த வந்து ஈக்விட்டாஸ் பேங்க் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஃபவுண்டர் ஹி வாஸ் ஆல்சோ அன் எம்ப்ளாயி. அவருடைய வீட்டு அடமானம் வச்சு, அவருடைய ஃபேமிலி ஜுவல்ஸ் அடமானம் வச்சு ஆரம்பித்தாங்க. யாரெல்லாம் இந்த நம்பிக்கையில் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, நாங்கள் வந்து ஒன்று சொல்லுவோம், ஃபயர் இந்த பெலின்னு சொல்லுவோம். அடி வயத்துலேருந்து அந்த ஒரு ஆர்வம் வந்து உடம்பு பூரா இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் இருக்கும். ஆனால் வந்து சக்ஸஸ் இல்லாதவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல வரல. 10 ஸ்டார்ட் அப்பில் 8 ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலியராக தான் வருது, 2 ஸ்டார்ட் அப் தான் வருது. ஸோ அதுக்கு உண்டான ரிஸ்க்கு நம்ம எடுத்து தான் ஆனோம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு இந்த இதில் ஏதானு ஒன்று கொடுப்பாங்களாங்கிறத பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு 2 பட்ஜெட்டாகவே அவங்களுடைய கம்பெனி கார்ப்பரேட் செட்டப்க்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரிபேட்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்பென்சஸ் ரிபேட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் ரிபேட்ஸ் மாத்திரம் இதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் இல்லை. ஏன்னா 100 ரூபா சம்பாதிச்சா 30 ரூபா தான் இன்கம் டேக்ஸ். ஆனால் மிச்சம் இருக்கிற 70 ரூபாய்க்கே அவங்களுக்கு வசதி இல்லை, அவங்களால பண்ண முடியலன்னா அதுக்கு உண்டான லோன்ஸு ப்ளஸ் அவங்களுக்கு உண்டான அப்ஸ்கில் நம்ம கொடுத்தாகணும். அண்ட் இன்னொன்று ஸ்டார்ட் அப்ஸில் என்ன ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னம்மா, யாருக்கு சப்போஸ் ஒருத்தர் சாஃப்ட்வேர்னாக்கா அவருக்கு சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு இன்கம் டேக்ஸோ இல்லை கணக்கு பார்க்குறதோ இல்லாட்டி லீகல் இதுவோ இல்லை காப்பிரைட் பற்றியோ அவருக்கு எந்த ஒரு விஷயமுமே தெரியறதில்லை. ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க கற்றுக்கணும், அப்ஸ்கில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பண்ணணும். ஆந்த்ரப்ரனர் ஷுட் டூ எவ்ரி திங். பியூன் டு ப்ரொப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது ஒருத்தர் முதலாளி பியூன்லேருந்து ப்ரொப்ரேட்டராக இருக்கணும். அவருக்கு அத்தனை ஒரு இதுவும் தெரிஞ்சான அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கணும், ஸ்டாக் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கணும், குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். இந்த காலத்து மக்கள்கிட்ட அது கொஞ்சம் இல்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்து. அவங்க எல்லாத்தையும் அப்ஸ்கில் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்பில் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். பேசலாம் சார். தற்போது இந்த அமர்வில் நம்மோடு தூத்துக்குடியிலிருந்து வர்த்தக சபை தலைவர் திரு தமிழரசன் இணைகிறார். வணக்கம் சார். பட்ஜெட்ல உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கிறது சார்? என்ன மாதிரியான மாற்றங்களும் தேவைகளும் இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கறீங்க இன்றைய சூழல்ல தொழில்துறைக்கு? நான் இன்றைய தொழில்துறை சார்பாக இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம பட்ஜெட் இஸ் டூயிங் வெரி வெல் அண்ட் இந்தியன் எக்கானமி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் there was a gross fall of about 7.2% in the GDP. போன வருஷம் 9.2% அப்வர்டாக இருக்குது. எக்கனாமிக் சர்வேயில் 9.2% கூடுதலாக காட்டியிருக்காங்க. இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபார் 22-23 8% to 8.5% GDP growth இருக்குன்னு காட்டுறாங்க. ஸோ we are on track. அதாவது 2.9 ட்ரில்லியன் எக்கானமியிலிருந்து நம்ம இப்போ ஒரு 8.5% இருந்தால் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி 2025 நம்ம பிரதமர் மோடி சொன்ன மாதிரி
5 ட்ரில்லியன் இல்லைனாலும் 4.5 ட்ரில்லியன் பட்ஜெட் எக்கானமியாக இந்தியன் மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட்ஜெட்டில் குறிப்பாக இந்த தடவை நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும்னா, எக்கானமி இஸ் டூயிங் வெரி வெல், பட் செக்டரல் இம்பேலன்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக கண்டுபிடிக்கணும். சில செக்டர்ஸ் லைக் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், ஹெல்த் கேர், எஜுகேஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு எக்கானமி, விச் இஸ் கிவிங் த லிஃப்ட் ஆஃப் 9.2% டு த ஜிடிபி. ஆனால் சில செக்டர்ஸ், அதாவது இந்த பேண்டமிக் தேர்ட் இயர், திஸ் இஸ் அ தேர்ட் பேண்டமிக் பட்ஜெட். த தேர்ட் பேண்டமிக் பட்ஜெட் ஆத்ம நிர்பார் பட்ஜெட்டுங்கிறதுல பேண்டமிக் அண்ட் ஆத்ம நிர்பாரை நம்ம கலந்து வச்சு பார்க்கணும். ஆத்ம நிர்பார்னா யூ ஹேவ் டு சி தட் த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன், தட்ஸ் த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த பிரமிட், ரூரல் ஏரியாலையும் அர்பன் ஏரியாலையும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக க்ரோத் இருக்கணும். க்ரோத் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை, 9.2% ஓவரால் க்ரோத் இருந்தாலுமே செக்டரல் இம்பேலன்சஸ் இருக்கு. செக்டரல் இம்பேலன்சஸ் எங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, சர்வீசஸ் இதெல்லாம் இன்னும் பாதித்தது இன்னும் நிறைய ரெக்கவர் ஆகி வரலை. எம்எஸ்எம்இஸ்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில எம்எஸ்எம்இஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தோஸ் தட் ஆர் சர்விங் த மெடிக்கல் ஃபீல்ட், those that are serving the pharmaceutical industries, they are doing very well. Those that are doing the other fields like hospitality services la romba mosama irukku, and we have to help them recover in this thing. So in the budget la I hope that the finance minister will concentrate on three things. One வந்து first they have to give relief to those people who have suffered during these 3 years. இந்த MSME வந்து இவங்கெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த MSMEல நம்ம ஜிடிபிக்கு. அவங்கெல்லாம் இந்த 3 வருஷமா அவங்களால முடியல. அவங்கள ஊக்குவிக்கிற மாதிரி சம் ரிலீஃப் பேக்கேஜ் மஸ்ட் பி கிவன். ஒன்று. ரெண்டாவது ரிகவரி ஆஃப் தட் செக்டர். எந்தெந்த செக்டர்லாம் பாதிச்சிருக்கோ அதை கவனிக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் நல்ல வேகமாக போன செக்டரை நம்ம இன்னும் ஊக்குவிச்சப்படுத்தி ஏற்கனவே கீழே இருக்கிற செக்டர், நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்ட செக்டருக்கு வந்து ரிகவரி ஃபார் பேக்கேஜ் கொடுக்கணும். ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஷுட் கிவ் அ ரிகவரி பேக்கேஜ் ஃபார் தட். அது முடிச்ச பிறகு ஃபைனல் எனக்கு என்ன கேட்குறதுன்னா, the reforms must be there. The reforms of all the policies, இப்போ என்னன்னா the Indian make in India, the Indian tiger is ready to roar and go. அப்போ அந்த reforms நம்ம கொடுத்து we have to allow them to grow with non-stifling of the framework of regulations etc. Most importantly நான் நினைக்கிறது ரூரல் செக்டரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டரும் சர்வீசஸ் செக்டர்லையும் the MSMEs who have suffered a lot, அவங்கள நீங்கள் ஊக்குவிச்சிங்கனாலே இந்த 8 to 8.5% ஜிடிபிங்கிறத we can realize 9.5 or to 10. இந்த 9.5 நம்ம கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சுனாலே ஒரு பெரிய ரிலீஃப் வரும். இது ஏன்னா நம்ம நிதியமைச்சர் வந்து she is expecting a fiscal deficit of 6.8%. ஆனால் 6.8% fiscal deficit இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். It should be around 6.1 to 6.2% deficit தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுல she has a lot of headroom. அதாவது நம்ம as we go the revised estimates வரத்தில் the underprivileged செக்டரை நம்ம ஊக்குவிச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம புதுசாக ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜ் கொடுத்து அவங்களையும் நம்ம சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக I think that we should be able to increase the GDP by about 5% or by 0.5% or 0.1%. இது வந்துச்சுனாலே நம்மளுடைய எக்கானமி வந்து இந்த பேண்டமிக் எக்கானமியிலிருந்து ஆத்ம நிர்பார் பட்ஜெட். ஸோ each man to himself, self-reliance not only to the country, self-reliance to each and every citizen வந்துரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறீங்க. இந்த பேண்டமிக்ல பாதிக்கப்பட்ட தொழில்துறையை கண்டறிந்து அவங்களுக்கு ரெக்கவரியும் ரிலீஃபும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை. இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் 2022-23 சிறப்பு பட்ஜெட் நேரலையில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். வழங்கும் 2022-23 மத்திய பட்ஜெட் சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். மாணவர்கள் இங்க இருக்கிறாங்க. பொருளாதார சார்ந்த பட்ஜெட்டுடைய கேள்விகள் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை கேட்கலாம் நீங்க விருந்தினர்கள். ஹலோ சார், ஐ எம் வர்ஷா ராம்குமார் ஃப்ரம் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். சார், லாஸ்ட் இயர் வந்து 100% எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரயில்வேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சார். ஸோ இப்போது 2023 அது 100% கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி பேசியிருந்தாங்க சார். ஆனால் இப்போ பேட்ரிஸில் லித்தியம் பேட்ரிஸோட காஸ்ட் கூட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ அது வந்து எப்படி இம்பேக்ட் பண்ண போது அதை பற்றி எதாவது பேசப்படுமா சார்? அதோட அலோகேஷன் எதாவது பேசப்படுமா? ரினியூவபிள் எனர்ஜி இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வலிக்கும்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் இதில். ஏன்னா நம்மளுடைய கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குங்கிறது நியூஸில் படிச்சிருப்போம். நம்ம வந்து 8 வருஷம் முன்னாடியே அந்த இலக்கை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம். அது வந்து ஒரு
மிகப்பெரிய சாதனை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெனியூவபிள் எனர்ஜிக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுனாமா, பேட்ரிஸ் இன்னும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இம்போர்ட்டட் பேட்ரிஸ் ஆர் சஃபரிங் தி கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அண்ட் தி அதர் டியூட்டிஸ் அண்ட் கவுண்டர்வேலிங் டியூட்டிஸ். இந்தியாவில் இந்தியன் பேட்ரிஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இப்போது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆகும், ப்ளஸ் அதனுடைய அதனுடைய வந்து வேலை செய்கிற வந்து திறன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னு ஒரு நியூஸ் வருது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து ஆற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சரியாக போயிடும். ப்ளஸ் இந்த ரயில்வேஸ் இந்த ரயில்வேஸ் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. இந்தியா ஹஸ் காட் தி லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க் இன் த வேர்ல்டு. அப்படி இருக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரிஃபை பண்ணால் அவங்களுக்கு உண்டான வந்து எரிபொருள் எவ்வளோ மிச்சமாகுதுங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இந்த எலக்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பல்சரியாக இருக்கணும். So we have to increase and also improve the electricity sector. The power sector has to be improved in such a way that there is quality electricity and constant electricity available for the trains. அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. அதுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பட்ஜெட்டில் வருங்கிறது ஒரு வந்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு. நானே சொல்லணும்னு இருந்தேன், அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் என்வாயர்மெண்டெல்லாம் நான் வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன், இவங்களே கேட்டுட்டாங்க. எக்ஸலண்ட், தேங்க்யூ. பேசலாம். மற்றொரு மாணவர் கேள்வியோட இருக்காங்க. ஹலோ சார், myself Shiva from MBA department, St. Joseph College. சார் இப்போ நம்ம கோவிட்னால கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்துட்டு ரேட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதோட ப்ரொடக்ஷன், அதோட எல்லா செக்டர்ஸும் ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குன்றீங்க, அதோட செக்டர் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது. கோவிட்னால நம்ம பலமாக பார்க்குறோம். அண்ட் தென் ஸோ ட்ரேட்லாம் நம்ம அதிகமாக பண்ணுறோம். பட் நம்ம கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம எதுவுமே பார்க்காம இருக்கோம். ஸோ இதால் நம்ம ஃபாரின் ட்ரேட் ரிசர்வ் ஆஃப் கண்ட்ரி வந்து டேமேஜ் ஆகுது, ஃபாரின் ட்ரேடும் ரொம்ப கம்மியாகுது. ஸோ இதால் நம்மளோட US டாலர் க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்குமா சார்? அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கும்னு எனக்கு ஐ டோன்ட் ரியலி திங்க் ஸோ. இதை தவிர நிறைய செக்டர்ஸ் வந்து மோசமாக இருக்குது. ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அப்புறமா வந்து ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸாக இருக்குது. ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகம். அவங்களுடைய ஆக்குபென்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ அவங்களுடைய லாஸஸ் கம்பேர் பண்ணும், நான் வந்து லாஸ் இல்லைன்னு சொல்ல வரல கெமிக்கலுக்கும் டெக்ஸ்டைலுக்கும், ஆனால் அதை கம்பேர் பண்ணால் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன் தி எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ஒன்லி அ ஸ்மால் மார்ஜின். இதனால நம்மளுடைய US டாலர் ஏறுங்கிற ஒரு அபாயம் எனக்கு இல்லை. பேசலாம். திரு தமிழரசன், நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டீங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க. ஆனால் கடந்த ஒரு ஆண்டோடைய நமக்கு டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா, டெல்லி முதலிடத்தில் ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்குது, பெங்களூர் அடுத்ததாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன் தமிழ்நாடு அதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இல்லைங்கிற ஒரு ஆதங்கமான ஒரு கேள்வி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதற்கு இந்த முறை தீர்வு இருக்குமா, அல்லது என்ன மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்கள் இங்கே கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறீங்க? அதற்கு என்ன தடைக்கல்லாம் இருக்குது, ரோட் பிளாக் என்னவா இருக்குது நமக்கு? அதாவது இது ரொம்ப பெர்டினென்ட்டான கேள்வி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. ஒய் இஸ் த க்ரோத் ஸ்கியூட்? இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குர்கான் அண்ட் NCRல த நம்பர் ஆஃப் MSMEs இஸ் வைட் அண்ட் வாஸ்ட். பெங்களூர் இஸ் another எக்ஸாம்பிள், மெட்ராஸ் இஸ் another எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஏன் தமிழகத்தில் இது வந்து ஒரு லாப்சைடட் க்ரோத் இருக்குங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ $multi-million question. நான் ரொம்ப குறிப்பாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா, த விஷன் ஃப்ரம் ஃப்ரம் டெல்லி எக்ஸ்டென்ஸ் அப் டு சென்னை ஒன்லி. நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரைட் கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஃப்ரைட் காரிடார், நார்த் டு சவுத் ஃப்ரைட் காரிடார். த நார்த் டு சவுத் ஃப்ரைட் காரிடார் இஸ் ஃப்ரம் டெல்லி டு சென்னை. அந்த சென்னையோட நின்றுக்கிடுது. அதை நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் சேம்பரில் இருந்து. இட் ஷுட் நாட் எண்ட் இன் சென்னை. சென்னை ஷுட் பி அ பிரான்ச். த காரிடார் ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் ரைட் அப் டு தூத்துக்குடி. தூத்துக்குடி வந்து ஒரு கேட்வே ஆஃப் சவுத் இந்தியா. அப்போ அங்கே வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரலைன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரோத்தோ மற்ற MSME செக்டருக்கு உண்டான ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்காது பை வே ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்கறதுல ஈவன் த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் அப் த SILP, வேர்
Tuticorin has been given a lot of preference for logistic இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னை டு தூத்துக்குடி காரிடாரை வந்து நாங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கனாலே தமிழ்நாடு will start growing, number one. Number two, focus is more on heavy industry. Focus is more on heavy industry, which is being counterproductive. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா the social consciousness, social impact, the green impact, environmental impact is considered very important for people all over the country. Specifically தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதோட இம்பேக்ட் என்னன்னு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. அதனால நாங்கள் என்ன எங்கள் சேம்பர்ல இருந்து நாங்கள் கொடுக்கறது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி காரிடாருங்கிறத மாற்றி டெக்னாலஜி காரிடார்னு உள்ள கொண்டு வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us have, instead of heavy industry, let us have artificial intelligence as an industry. Let us have health and regenerative medicine as an industry. Let us have logistics with high technology as an industry. Let us have financial technology as an industry. Let us have high technology agriculture and as industry. இதெல்லாம் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா South Tamil Nadu and South India will grow as an MSME sector, which will contribute at least ஒரு 5-year planல at least about 10 to 15% of the GDP of India should be generated in South India, which has been neglected for a long time. அதனால இந்த புது டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன். Because fortune lies at the bottom of the pyramid. So the purchasing power has to come to the lowest of the low. அப்போ நீங்கள் MNREGA schemes has to be increased. More employment has to be given at the lower end. Newer employment and high technology employment has to be given. இதுதான் அந்த கோர் செக்டர், அந்த பாலிசி கேட்டலிஸ்ட் வினயூக்கி. நம்ம வந்து நம்ம ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த பட்ஜெட்டின் மூலமாக not only as a revenue and expenditure budget, direction and vinayuki for all the small sectors in Tamil Nadu should be done. So in Tamil Nadu and especially South India should be done so that we have inclusive growth. We have inclusive growth, inclusive participation in the economy. Thank you. தொடர்ந்து பேசலாம் சார். தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் அப்கள் அதிகம் வரும் பொழுது இங்கே வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். தொழில்துறை அமைச்சர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய 1 trillion எக்கானமி 2030க்குள்ள கோல் அப்படிங்கிறத ரீச் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியங்கள் என்ன அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் இது குறித்து பேசலாம். இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் மத்திய பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலையில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளை. உங்களை வரவேற்கிறோம். இங்கே பொருளாதார துறை சார்ந்த மாணவர்கள் இருக்காங்க. உங்களுடைய பட்ஜெட் சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே இருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள்ட்ட கேட்கலாம். குட் மார்னிங் சார். மை செல்ஃப் காவ்யா ஃப்ரம் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இப்போ ஃபுட்வேர், க்ளோதிங் அண்ட் டெக்ஸ்டைலுக்கு வந்து 5%லேருந்து 12% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் January 1st. ஸோ இட் இஸ் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டிங் செக்டார். ஸோ இந்த இம்பேக்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஷாக்கிங்காக இருக்குது. அண்ட் மெனி ஸ்டேட்ஸ் வந்து இது அப்போஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் நியூ டெல்லி, ராஜஸ்தான் அண்ட் தமிழ்நாடு. ஸோ இது வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் எதுனா இம்பேக்ட் இருக்குமா? அண்ட் வை இஸ் இட் ஸோ இன்க்ரீசிங்? ஏன்னா ஜிஎஸ்டியோட ரேஷனலைசேஷனுக்கோசரம் 5%லேருந்து 12% ஆக்கியிருக்காங்க. அது ரைட்டாக ராங்காங்கிறது வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறதோட ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அதுக்கு உண்டான அந்த முடிவு எடுத்தால் தான் அது இதுவாக இருக்கும். இந்த பட்ஜெட்டில் அதுக்கு ஏதான ஒரு இது இருக்காங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துருவோம். அதோட ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, இந்த பேண்டமிக்கில் 2 துறைகள் சார்ந்து தான் நம்மளோட எக்கானமி சப்போர்ட் பண்ணதில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்ததாக பார்க்க முடிஞ்சது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடரேட்டான ஒரு வளர்ச்சி வேளாண் துறையில் இருந்துச்சு. உற்பத்தி துறையில் வேளாண் உற்பத்தி ஓரளவுக்கு கை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு பக்கம் இ காமர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய அசுர வளர்ச்சியை நோக்கி நகர்ந்தது இல்லையா? அந்த இ காமர்ஸ் செக்டாரில் என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது? வேளாண் துறை, குறிப்பாக நாட்டுடைய முதுகெலும்பே வேளாண் துறை தான், அதுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னவாக இருக்கிறது? முதல்ல அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தாலும் போராது. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் நம்ம ஒரு நாட்டுடைய வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து நிர்ணயிக்கிறதே அக்ரிகல்ச்சர் தாங்கிறது என்னுடைய கருத்து. என்னதான் இண்டஸ்ட்ரி ராக்கெட் விட்டு 3க்கு போனாலும் நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் வந்து குடியானவனை நம்ம எவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லா தான் நம்மளோட வந்து பொருளாதாரம் இருக்குங்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை.
2-3 வருஷமாக வேளாண்மைக்கு சில வந்து சலுகைகள் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு, கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து சில லோன்ஸ் வருது, சப்சிடிஸ் வந்து இன்டைரக்ட் சப்சிடிஸ் வருது, அவங்களுக்கு டைரக்ட் சப்சிடிஸ் இல்லாமல் இன்டைரக்டாக சப்சிடிஸ் வருது. ப்ளஸ் அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே கூட இப்போ வந்து பணம் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து வேளாண்மை எடுத்துக்கிட்டு அந்த நியூ டெக்னாலஜிஸ் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து என்வாயர்மெண்டல் சேஞ்சஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. கரெக்டாக இதுக்கு முன்னாடி ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து மழை வந்து கெடுத்துருச்சு எல்லாரையும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து வேளாண்மை வந்து துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும். மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு வரத்துக்கு ஏதான ஒரு இன்புட்டஸ் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு உண்டான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது. முக்கியமாக சொன்னது வந்து இந்த வந்து இகாமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது இவ்வளோ வருஷமாக. அவங்க ஜிஎஸ்டி கூட எங்கே கட்டணுமா வேண்டாமா, எங்கே வரும் அது? ஏன்னா ஜிஎஸ்டி வந்து யாருக்கு வந்து ஃபைனலாக ப்ராடக்ட் போகிறதோ அவங்களுக்கு தான் ஜிஎஸ்டி. ஆனால் இகாமர்ஸில் எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து போகிறதுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதுனால இருந்தது. இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி செட்டில் டவுன் ஆகிடுச்சு. இப்போது அடுத்தது வந்து இகாமர்ஸ்க்கு உண்டான இன்கம் டேக்ஸ் வரி எப்படி இருக்கும், இதர வரிகள் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இகாமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 தான் இருக்குது. ஃப்ளிப்கார்ட்டு, அப்புறமா அந்த மைந்த்ரா, அது மாதிரி தான் ஒரு 5-6 இருக்குது. ஆனால் வந்து அமேசான் இவங்க எல்லாரையும் வந்து தூக்கி சாப்பிட்டுட்டான். அமேசான் இஸ் அ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்டு இந்தியா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்தியன் இகாமர்ஸ்க்கு என்ன ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்கங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு ரொம்பவே இருக்குது. ஆவலாக வந்து காத்துட்ருக்கோம். அதுக்கு பேசலாம். திரு ஜேம்ஸ், அதாவது வேளாண் துறை சார்ந்து இன்னும் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் வந்து வேளாண் துறை மக்களிடம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உங்க பார்வையிலிருந்து முன்வைக்கலாம். விவசாயத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? வேளாண் துறை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த காலத்தில் வந்து விவசாயிகள் அவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த பல சட்டங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்று ஒரு ஆண்டுகளாக ஒரு தொடர் போராட்டம் நடத்தியதை நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அவர்களுடைய பிரச்சனை ஏதோ அவர்களுக்கு சீரியஸாக அதில் இருக்குங்கிறது ஒரு அடிப்படை பிரச்சனையாக நம்ம அதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்துச்சுங்க. வேளாண் துறை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் உற்பத்தி செய்த பொருளும் வேளாண்மையில் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருள்கள் அனைத்துமே நம்ம முன்பண்டங்களாகட்டும் நம்முடைய மனிதனுக்கு தேவையான முழு பங்கு வகிப்பது வேளாண்மை. அந்த உற்பத்தி துறையில் உற்பத்திக்கும் அவர்கள் செலவிடுவதற்கும் வந்து பெரிய வித்தியாசங்கள் தொடர்ந்து கேப் என்பது அதிகரித்தே கொண்டிருப்பது, விளைவித்த விலைக்கு விலை கிடைக்கவில்லை என்ற பல பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருந்துகிட்ருக்கு. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு தனி கவனம், சிறப்பு கவனம் இந்த பட்ஜெட்டில் காட்ட வேண்டும். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு உணவு அளிப்பதே விவசாயிகள் தான். அந்த விவசாயி விளைவிக்கின்ற பொருளுக்கு விலை கிடைக்கவில்லை என்றாலே அது முழுமையாக ஒரு பெரிய ஆபத்தை நோக்கி நாடு போயிட்டுருக்குங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிறது என்னுடைய பார்வையிலிருந்து நான் பார்க்குறேங்க. காரணம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா, அவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். இப்போ விவசாயத்துறையில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் இன்று வந்து உற்பத்தி மிகப்பெரிய அளவில் எங்களுடைய தொழில்துறை சார்ந்திருக்கிறது மூலமாக பல இயந்திரங்களை உற்பத்திக்கு விவசாயத்துக்கு ஈடுபடுத்தும் நிறைய உற்பத்தி செய்கிறோம். அதில் அரசு பல்வேறு டிராக்டர் உட்பட பல்வேறு சப்ரசல் பம்பு இது போன்ற பல துறைகள் வந்து சப்சிடியும் கொடுக்கின்றார்கள். அது இன்னும் அதிகரிக்க வேண்டும். அரசு வந்து அவர்களை பாதிக்காமல் இருக்கிறவர்களுக்கு தனி எப்பொழுதுமே வேளாண் துறைக்கு ஒவ்வொரு ஒதுக்கீடும் என்பது குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கும். இந்த முறை அவர்களுக்கு மிக பெரிய அளவில் எங்கள் துறைக்கு தகுந்ததுக்கு மேலே அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்குங்க. முக்கியமான எதிர்பார்ப்பு. நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அப்படிங்கிறதுல என்ன எதிர்பார்ப்புகள் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது. அதில் ஒவ்வொரு பயிருக்கும் அந்த இது கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது, குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றான எதிர்பார்ப்பு. மாணவர்கள் இங்கே இருக்காங்க, உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் முன்வைக்கலாம். சார், ஐ எம் ஸ்ரீமன், ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். சார், இப்போ இருக்கிற கொரோனா காலகட்டத்தில் மருத்துவ செலவு வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதை கட்டுப்படுத்துகிற விதமாக மருத்துவ காப்பீடு எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமா அப்படின்றது எதிர்பார்க்கலாமா? ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. அது அந்த இருக்கிற அத்தனை இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்லேயும் வந்து கோவிடுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது கவர்மெண்ட் சர்க்குலர் வந்துருச்சு. ஐஆர்டிஏவும் சர்க்குலர் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் வந்து அடிஷ்னல் இன்கம் டேக்ஸில் அவங்களுக்கு அடிஷ்னல் சலுகை வருமாங்கிறத நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும்.
திரு தமிழரசன், அதே போன்று நம்ம பாதுகாப்பு துறைக்கு எந்த அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கிறோமோ, இப்ப கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கூடுதல் கவனமாக நமக்கு சுகாதாரத்துறைக்கு நம்மளுடைய கவனம் சென்றது. ஹெல்த் செக்டாருக்கு அதிகமா நாம நிதி ஒதுக்கக்கூடிய அலோகேஷன் ஃபண்ட்ஸ் இருந்தது. இந்த முறையும் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. பாதுகாப்புத்துறை இந்த பேண்டமிக் பாதுகாப்புத்துறையோடு சேர்த்து சுகாதாரத்துறையும் வளர வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு. அதற்கு என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் இந்த தடவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஹெல்த்கேருக்கு போன வருஷம் they have given about 2.5% of the GDP. அந்த allocation you can say it is perfectly on the lower range. நம்ம ஹெல்த்கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் எதிர்பார்க்கிறது 5%. 5% of the GDP ஹெல்த்கேருக்கு கொடுக்கணும், மோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கொடுக்கணும், ஸோ தட் the healthcare can reach all the people. அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டது மாதிரி health is the primary wealth of any person for the entire citizenry. அப்போ அவங்களுக்கு they have to have the health at their doorstep. Health at the doorstepங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. The population should have the very good health parameters for them to function properly and contribute well to the economic growth of the country. அதனால நம்ம இந்த health from the urban centersல இருந்து towards the rural centers we have to have more concentration on the rural health centers so that the people don't have to travel across from the rural areas to the urban areas for health. Specifically in the COVID காலத்துல இந்த pandemicல இவங்களுக்கெல்லாம் preventive medicine at the doorstep எல்லாருக்குமே நம்ம கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா வந்த பிறகு நம்ம செய்யறதுங்கிறது ஒரு பெரிய இதா இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னாலே நிதி அமைச்சர் அவர்கள் ஹெல்த்துக்கு ஒரு upward revision from 2.5% of the GDP இருந்து I am not expecting up to 5 is the demand of the industry. I am expecting at least 3.5% of the GDP should be allocated for health industry. அப்படி வர்ற பட்சத்தில் at the lower level also everybody will have a preventive mechanism, they will have very good health and all the parameters of health will be catered to. இது வந்துருச்சுனாலே நமக்கு ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய contribution mechanism, அதாவது நம்மளுடைய பாப்புலேஷனுடைய contributive strength கூடிரும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹெல்த் இஸ் a very primary role that plays in the economy. கண்டிப்பாக இது ஒரு 3.5% கூட்டணும்னு நான் நினைக்கிறேன். மிகப்பெரிய ஆசை தான் சார், அது எல்லோருக்குமான ஆசை தான். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜிடிபியில் 3.5% சுகாதாரத்துறைக்கு ஹெல்த் செக்டாருக்கு ஒதுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வைக்கிறீங்க. தொடர்ந்து நாம் பேசலாம். மத்திய பட்ஜெட் 2022-23 தி இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் சிறப்பு நேரலையில் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். வழங்கும் மத்திய பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலைக்கு மீண்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். திரு ஜேம்ஸ், அதாவது ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் எம்எஸ்எம்இ செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ப்ராசஸிங் செக்டாரில் என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது? ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கு தேவைகள் அதிகம், கன்சம்ஷன் அதிகம் உள்ள ஒரு செக்டார்னு சொல்லலாம். அதில் என்னென்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஃபுட் ப்ராடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பெரும் பங்கு எங்கள் தொழில்துறை சார்ந்தவர்கள் அதில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க. இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளுக்கு அது வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு அரசு தனி சப்சிடி ஒதுக்கீடு என்பது ஒரு முக்கிய கவனம் செலுத்தி கொடுக்க வேண்டும். என்கிட்ட ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது உணவு பண்டங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய இயந்திரங்களாகட்டும், அது சம்மந்தப்பட்ட உற்பத்தி துறையாகட்டும், இந்தியாவில் ஒரு பெரிய அளவில் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டிங் செய்யப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியில் பெரிய அளவில் இந்தியாவில் தொழில்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். அப்போ அது அரசு இந்த பட்ஜெட்டில் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள் அதில் ஈடுபடக்கூடிய அது வாங்குகிறவர்களுக்கு மானிய விலையில் கொடுப்பதற்கு அரசு ஒரு தனி மானிய திட்டத்தை அறிவித்து செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அந்த துறை சார்ந்திருக்கின்ற தொழில்துறையினர் முன்னேற்றத்துக்கும் அவங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள் விற்பதற்கும் உற்பத்தி பெருக்குவதற்கும் ஒரு பெரும் வாய்ப்பு இருக்கும். அந்த வாய்ப்பு உருவாக்கி தருவதற்கான அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் தனி நிதி ஒதுக்கீடும் அவர்களுக்கு சப்சிடி கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அப்படி செய்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக, ஏனென்றால் இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கனெக்டிங் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகமாக உருவாக்கக்கூடிய செக்டார்களும் இதுவும் ஒன்று.
இந்த செக்டாருக்கான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்குதல், அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுயதொழில் செய்கின்றவர்கள் நிறைய பேர் இதுக்குள்ளே நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் இது தனி கவனம் இந்த பட்ஜெட்டில் அரசு செலுத்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், அதே மாதிரி அதில் உற்பத்தி துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அது மானியங்கள் வந்து அந்த கொள்முதல் செய்பவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு இதில் இருக்குது. பேசலாம் சார். திரு தமிழரசன், ஏற்றுமதி இறக்குமதி இந்த துறை சார்ந்து நமக்கு நிறைய இறக்குமதிகள் இப்பொழுது இருக்குது. அதுவும் இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் ஏற்றுமதியை தாண்டி இறக்குமதி தான் அதிகமாக நமக்கு இருந்திருக்கு. இந்த இரண்டுலையுமே நாம் எந்த அளவிற்கு கவனம் செலுத்தினால், இந்த பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்ப்புகளோடு நம்ம கவனம் செலுத்தினால் நமக்கு நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும்னு பார்க்குறீங்க? திரு தமிழரசன், உங்களிடம். அதாவது ஏற்றுமதியுடைய ஏற்றுமதி இறக்குமதிங்கிறது ஒரு மேஜர் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் கம்பேர்ட் டு த அதர் ஆசியன் கண்ட்ரீஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஆல் த கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் த ரீஜன். மற்ற நாடுகளோடு நம்ம சிறப்பாக செஞ்சுருக்கோம். ஆனாலும் அதில் சில நெருடுகள் இருக்குது. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கூறியது போல் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த MSMEs, தோர் இட் இஸ் இன் த குர்கான் NCR ஏரியா, அவங்க இன்புட்ஸ் ஆர் ஆல் பீங் டன் பை ப்ராடக்ட்ஸ் தட் ஆர் பீங் இம்போர்ட்டட். நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்பனன்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ், சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ், ஆன்சிலரி இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதில் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து ஆல் த இன்புட்ஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் அப்ராட். நம்ம அசெம்பிள் பண்ணி திருப்பி மேலே விற்கிற மாதிரி இருக்குது, விச் இஸ் அ குட் திங். பட் இன்னைக்கு தேதியில் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீமில் 13 industries have been identified. அந்த 13 industries நான் இப்போ வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா, மோர் ஆன்சிலரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த 13 இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து அந்த சப்செக்டர்ஸ் வந்து நம்ம கூட கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து இன்புட்ஸ் வந்து will be created within the country. So most of the products have to be created within the country so that your ultimate product has more value addition from the country rather than from outside the country. அது போக நம்ம வந்து we are heavily reliant on the energy sector. Even though India is reliant on 55% of its energy demand by coal, the balance of the energy is required by oil and other imports, which is costing our economy a very high balance of payment cost. அதுக்கு நம்ம என்னன்னா, இப்போ இவர் கூறியது மாதிரி renewable energy has to be addressed. Renewable rooftop energy நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா almost only some 30 to 34% of the capable energy from rooftop solar is being taken. Corporates and industries are being concentrated and they are being guided. Rooftops in the domestic areas and households have not been touched upon. அதை மட்டும் நம்ம வந்து இந்த தடவை ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்து we can try to bring that into the grid. 12% of the solar energy will be allocated to the household energy. இதெல்லாம் வந்துச்சுனாக்க this will reflect on our balance of payment position, and also it will be helpful in our creation of more jobs and economic growth inside the country. இதனால நமக்கு வந்து export importல வந்து நம்ம we have to try to decrease our imports, we have to try to increase our exports. That is the aim that we have to ultimately follow. பேசலாம் சார். இந்த அமர்வில் நம்முடன் பொருளாதார நிபுணர் திரு சோமவல்லியப்பன் இணைகிறார். வணக்கம் சார். கடந்த ஒரு மணி நேரமாக பல்வேறு கோரிக்கைகளை தொழில்துறை சார்ந்து இங்கே எழுப்பியிருக்கிறாங்க. பொருளாதாரத்துறை சார்ந்த மாணவர்களும் இங்கே இருக்கிறாங்க. இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது, எதை செய்ய முடியும் அரசு? இங்கே நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது, இமாலய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் எதற்கெல்லாம் சாத்தியங்கள் இருக்குது, எந்தெந்த துறைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க? நிச்சயமா இந்த பட்ஜெட்டுங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை கொடுத்துருக்கிற ஒரு பட்ஜெட்டு. காரணம், நம்மளுடைய லாஸ்ட் 2 years வந்து கொரோனா அஃபெக்டட் காரணத்தினால growth கம்மியாக இருந்தது. நிறைய ஹெல்ப் தான் தேவைப்பட்டது. பட் கவர்மெண்ட்ட பணம் இல்லை. கடன்கள், அரசாங்கத்தினுடைய ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படி போச்சு. நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்திருக்கிற பொருளாதார அறிக்கையினுடைய தகவல் படி நடப்பு ஆண்டிலேயே நேரடி வருவாய் வரி வசூல் நல்லாக இருக்கிறது, மறைமுக வரி வசூல் GSTயும் நல்லாக இருக்கிறது. அதனால அரசு பயந்த அளவிற்கு அதற்கு நடப்பு ஆண்டிலேயே வருமானம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் குறையவில்லை. அவர்கள் வந்து ஒரு 15 லட்சம் கோடிக்கு மேலே கடன் வாங்க வேண்டும், பற்றாக்குறை இருக்கும் என்று நினைத்தது ஓரளவிற்கு கட்டுக்குள் இருப்பதாக தெரிகிறது.
இது வந்து அடுத்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை சொல்லுகிற பொழுது ஒரு 8-8.5% பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும் என்று நினைப்பதும், இதே போல வரி வசூல் இருக்கிறது என்று நினைப்பதும், அவர்களுக்கு அந்த பல கோரிக்கைகள்ல சிலவற்றையாவது நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு பணம் அவரிடம் வந்துடும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. பணவீக்கம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. வெளியிலேருந்து வரப்போற ஆயிலினுடைய பிரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூடலாம். அவங்க $70-75 இருக்கும் என்று அனுமானித்து பட்ஜெட் போடுறாங்க. அது உலகம் மொத்தம் பொருளாதார வளர்ச்சி நன்றாக இருந்தால் ஒரு $90 வரைக்கும் போகலாம். அப்படிலாம் போச்சுன்னா இந்தியாவுக்கு பற்றாக்குறை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சிரமங்கள் இருக்கு. இந்த சூழ்நிலையில 5 மாநில தேர்தல்கள் வேற வருது. நம்ம வந்து ஒரு நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் சில திட்டங்களை போட்டு இடைப்பட்ட காலத்தில் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து கட்டுப்பட்டு பூட் ஸ்ட்ராப்பிங்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி செலவுகளை குறைத்து கொண்டு செய்யணும். ஆனால் இடையில தேர்தல் வர்றதுனால அரசியல் கட்சிகளுக்கு அதையும் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவும் வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ கொஞ்சம் இம்மிடியட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கும் பணம் கொடுக்குறாங்க. அந்த விதமாக இந்த முறை நிச்சயமா சிறு குறு தொழில்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் வருமான வரி கட்டுகிறவர்களுக்கும் ஓரளவுக்கு சலுகைகளை கொடுப்பார்கள். அதுவும் வருமான வரி கட்டுகிறவர்களுக்கு இப்போ கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு பெரிய அளவு தான் அவங்க கொடுத்தாச்சு. கார்பரேட் வரியை குறைச்சிட்டாங்க. இன்னும் பல்வேறு சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் இப்போ வந்து புதுசாக இவி போன்ற சிப்ஸ் போன்ற தயாரிக்கிற தொழில்களுக்கு மேலும் இன்சென்டிவ்ஸ் அவங்க கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த சம்பளம் வாங்குற மக்களுடைய வருமான வரிக்கான உச்சவரம்பை உயர்த்துவது 80C 2014 அந்த உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படாமல் 1.5 லட்சத்திலே இருக்குது. அகெயின்ஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த ரியல் வேல்யூ ஆஃப் 1.5 லட்சம் ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சு. அதனால நாட்டில் மக்களுடைய சேமிப்பு குறைந்துடும். அதுவும் இல்லாமல் இவங்க அந்த நியூ ரெஜிம்னு கொண்டு வந்து அங்கே நீங்கள் எந்த விதமான டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனும் எடுத்துக்கலைன்னா கம்மியாக கட்டலாம் என்று சொல்வது ஒரு ஆபத்தான போக்காக நான் பார்க்கிறேன். இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டு இருக்கு, இன்னமும் 50-60% ஆஃப் த பீப்புள் டிபெண்டிங் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர், அப்புறம் ஒரு எஸ்எம்இ, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில சேவிங்ஸை இன்சென்டிவைஸ் பண்ற டாக்ஸ் ரெஜிம்லேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை இன்சென்டிவைஸ் பண்ற டாக்ஸ் ரெஜிமுக்கு போகக்கூடாது. பட் ரெண்டுமே இப்போ பேரலாக உட்கார்ந்துருக்கு, ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க அதிக இன்சென்டிவ்ஸ் ஓல்டு ரெஜிமுக்கு கொடுக்கணும், 80Cயை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் 1.5ங்கிற லிமிட்டை. அது தவிர இன்னும் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போன்ற பல்வேறு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை சொல்லியிருக்கிறீங்க. இங்கே மாணவர்கள் பொருளாதாரத்துறை சார்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் இருக்காங்க. அவங்க உங்ககிட்ட பல கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறாங்க. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை மாணவர்கள் கேட்கலாம். திரு சோமவல்லியப்பனிடம். வணக்கம் சார், என் பேர் கிருத்திகா. நான் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிக்கிறேன். என்னோட கேள்வி என்னென்னா, இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து 39%லேருந்து 45% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் 0.1% இருக்குது. ஸோ கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் எனி ஃபர்தர் ரிடக்ஷன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் எஸ்டிடி இன் அப்கமிங் யூனியன் பட்ஜெட் சார்? பிகாஸ் எல்டிசிஜி ஆர் எஸ்டிசிஜி வந்துட்டு கெயின் அவங்க இன்கர் பண்ணாங்கன்னா கட்டுறது ஓகே, பட் செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். டிரான்சாக்ட் பண்ணாலே அவங்க டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் எனி ரிடக்ஷன் இன் தட் சார்? கரெக்ட். நீங்கள் நிறைய படிச்சுட்டு லேட்டஸ்ட் டேட்டா கையில் வச்சுருக்கீங்க, அப்ரிஷியேட். மாணவர் லெவலில் நீங்கள் இப்படி நல்லா கேட்குறது ஐம் ஹாப்பி அபவுட் இட். இப்போது இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதிகமாக வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் எஸ்டிடி குறைக்கணுங்கிறதுக்கும் நான் அவ்வளோ ஐ எம் நாட் அ ஃபேன். அதை நான் ரொம்ப விரும்பலை. இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வர்றதை விட மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அதிகமாக போகிறது தான் அவங்களுக்கு சேஃப். யார் ஒருத்தர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 years unless they are thorough with it and they have a control over their emotions and decisions, அவங்களால பணம் பண்ண முடியாது. அதனால இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ், அதுவும் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வர்ற போது they tend to lose money. இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படி ஒரு இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். தட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் நாட் யுவர் கொஸ்டின், பட் யூ மேட் அன் அப்சர்வேஷன் அபவுட் இட். ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் இந்த எஸ்டிடின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அது செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸு. இப்போது இந்த டேக்ஸை குறைக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே. ஒரு 19,000 கலெக்ட் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயரில். அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு பணம் கொடுக்கணும், அரசாங்கம் கல்விக்கு கொடுக்கணும், அரசாங்கம் மருத்துவத்துக்கு கொடுக்கணும், அரசாங்கம் டிஃபென்ஸுக்கு கொடுக்கணும், அரசாங்கம் வந்து பேண்டமிக்காக செலவழிக்கணும். அரசாங்கத்துக்கு நீடு இருக்கிற போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல டேக்ஸ் போடணும். இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லாரும் ட்ரேடு பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த ட்ரேடிங் மூலமாக அவங்க வந்து பணம் சம்பாதிக்கணுன்றது பெரிய அவசியம் கிடையாது. அங்கே லூஸ் பண்ணுற ஆபத்தும் இருக்குது. அதனால இது வந்து ட்ரேடிங் மேலே போடுற ஒரு டேக்ஸுங்கிறது ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும். பட் அரசாங்கம் அதை குறைப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அது குறைக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு.
அது தவிர நீங்க ஒரு முறை ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி ஒரு வெல்த் கிரியேஷனுக்கு அதை நீங்க லாங் டேர்மா ஹோல்டு பண்ணாதான் உங்களுக்கு லாபம், உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும், வெல்த் அக்யூமுலேட் ஆகும். நீங்க இந்த டிரான்சாக்ஷன் சொல்லிட்டு அடிக்கடி வாங்கி வாங்கி வித்தீங்கன்னா நிறைய டாக்ஸ் போகும். ஈவன் அதர்வைஸ் டர்ன் ஓவர் டாக்ஸ் இருக்கு, புரோக்கரேஜ் இருக்கு, மற்ற டாக்ஸஸ்லாம் இருக்கு. எஸ்டிடியை குறைக்கிறதுனால யாரும் அவங்க ட்ரேடிங்கை குறைச்சிக்க போறதில்லை, அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் ஒன்றும் பெருசா வந்துட போறதில்ல. அரசாங்கத்துக்கு தான் வருமான வரி குறையும். அதனால ட்ரேடிங்கே ஓவரால் டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும்னா அது மேல ஒரு டாக்ஸ் இருக்கணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தான் என்கரேஜ் பண்ணணும். இப்போ வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸுக்கு அவங்க இருந்த ஒரு சலுகையே குறைச்சிட்டாங்க, ஆண்டுக்கு 1 லட்சங்கிற மாதிரி. டிவிடெண்ட் மேல இருந்த டாக்ஸை எடுத்துட்டாங்க. அது ரெண்டையும் அவங்க மாற்றணும். அப்போ வந்து மக்கள் வந்து இப்போ ஷேரை வாங்கி ரொம்ப நாள் வச்சிருப்பாங்க, அப்போதான் அவங்களுக்கு லாபம். இது எஸ்டிடினால ட்ரேடர்ஸுக்கு தான் லாபம். அந்த ட்ரேடு பண்றதே அதிகமான பேர் லூஸ் பண்றது தான். அதனால நான் என்னுடைய ஃபீலிங் வந்து, நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு 20-30 வருஷமா இருக்கேன், நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கேன், என்னுடைய அனுபவத்துலன்னு சொல்றேன். பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். பை ட்ரேடிங் வெரி ஃபியூ பீப்புள் மேக் மணி, ஒன்லி பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெனி பீப்புள் மேக் மணி. அதனால எஸ்டிடி இஸ் டுவர்ட்ஸ் ட்ரேடிங். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான டாக்ஸ் ஆப்ஸ்னா அது வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ்லையும் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ்லையும் தான் வரும். அது ரெண்டும் இப்போ வந்து சமீபத்தில் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்வெஸ்டாருக்கு இருக்கிற வசதியை குறைச்சிருக்காங்க. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஒரு கன்வென்ஷனோட தான் அதை மாற்றிருப்பாங்க, உடனடியாக மாற்ற மாட்டாங்க. பட் அதை மாற்றினாங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நல்லது. தொடர்ந்து பேசலாம். தி இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலையில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். மீண்டும் தி இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் மத்திய பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. தற்போது இந்த அமர்வில் தொழில் கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு KE ரகுநாதன் நம்முடன் இணைகிறார். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. தொழில்துறை சார்ந்த இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்துக்கு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? இப்போ நேற்றைய எக்கனாமிக் சர்வேனுடைய ரிப்போர்ட்டை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு இந்த பேண்டமிக்ல இருந்து நம்ம திரும்பி வந்துட்டோம், மீண்டு எழுந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பார்க்குறோம். அதே நேரத்தில் நேற்று வந்த ஒரு ஜிஎஸ்டியினுடைய கலெக்ஷன் பார்த்தோம்னாக்க தொடர்ச்சியாக 4வது மாதம் 1,30,000 கோடிக்கு அதிகமாக ஈட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். தொழில்துறையினுடைய இண்டெக்ஸ், சர்வீஸ் செக்டர்னுடைய இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத பத்தியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இப்போ நீங்க ஜெனரலைஸ்டா தொழில்துறைன்னு கேட்கும் பொழுது நான் அதை 2ஆ பிரிச்சுக்கிறேன். ஒன்று வந்து கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அல்லது பெரிய முதலீட்டுடன் இயங்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள். 2வது சிறு குறு நடுத்தர தொழில் முனைவோர், MSME அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. நேற்றைய விளக்கத்துல அந்த MSME பற்றி மேதகு குடியரசுத் தலைவரும் அதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுதான் நாட்டின் முதுகெலும்பு, இதுதான் 30% GDPக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, இதுதான் இன்ஃபார்மல் லேபர் ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸுக்கு இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, எங்களுக்கு இது முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தார். ஆனால் கடந்த 2 பட்ஜெட்டாக இந்த MSMEன்றத புறக்கணிக்கப்பட்டதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன். அதற்கு வேற பிரையாரிட்டைசேஷன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கலாம். கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள் அல்லது அறிவிப்புகள் அல்லது தளர்வுகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழிலுக்கு சென்றடையவில்லை அப்படின்றதுதான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மை. கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஆகட்டும் கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் கோடி, பேங்கிலிருந்து விலக்கு கொடுக்கப்பட்டதாகட்டும் கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி, PLI ஸ்கீம் கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் கோடி, இது எல்லாமே கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு சென்றடைந்தது, அவர்களை ஊக்கப்படுத்தியது. இதை தவிர ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 9 செக்டர்ல அதை கொண்டு வந்தாங்க. இதை தவிர மக்களுக்கு டிமானிட்டைசேஷன், அரசாங்கத்திற்கு மானிட்டைசேஷன் வந்தது, பிரைவேட்டைசேஷன் வந்துகிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறது, இந்த பட்ஜெட் முக்கியமாக பேச வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க,
சிறு குறு தொழில் வர்க்கத்தினரை பற்றி, மைக்ரோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பீப்புள், இவர்களை சார்ந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், வேலை இழந்தவர்கள், சம்பளம் குறைக்கப்பட்டவர்கள், வாய்ப்பு சரியாக கிடைக்காதவர்கள், இவங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட் நிச்சயமாக யோசனைகளையும் மாற்று வழிகளையும் காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் நம்ம இப்ப இருக்கோம். நிறைய பேர் பேசும் பொழுது சொன்னாங்க இந்த டாக்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் வரணும், டாக்ஸ் சாப்ஸ் வரணும், இன்கம் டாக்ஸ்ல இருந்து விலக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு சிறிய பங்களிப்பு தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ, இந்த நாட்டில் 6 கோடி பேர் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான். 142 கோடி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில 6 கோடி டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் ஆகுது. அதுல 4.32 கோடி 5 லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கிறதுனால எக்ஸம்ட் ஆயிடுறாங்க. 1,46 லட்சம் பேர் தான் உண்மையான டாக்ஸ் பேயர்ஸ். அது ஒரு சின்ன பகுதி தான். 70% மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே தள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு அத்தியாவசியமான சூழ்நிலையில் இருக்காங்க. 2 கொரோனாவை சந்தித்தோம். 3வது எந்த அளவுல வரப்போகுது, வருமா அப்படின்னு தெரியல. 2வது கொரோனாவுக்கு எந்த ஸ்டிமுலஸும் சிறு குறு தொழில்களுக்கு சென்றடையல. முதல் ஸ்டிமுலஸாக கொடுக்கப்பட்டது 3 லட்சம் கோடி ECGLS அப்படின்ற வங்கி கடன். அந்த வங்கி கடன் செலக்டிவாகத்தான் சில பேருக்கு சென்றடைந்தது. கிட்டத்தட்ட 60 லட்சம் MSMEக்குத்தான் அது சென்றடைந்தது. இன்னும் 3 லட்சம் கோடி அதுல நிறைவு பெறல. அதனால இந்த பட்ஜெட்டினுடைய முக்கியத்துவம் இதுவரை கொடுக்கப்பட்ட கொரோனா காலத்தினுடைய பட்ஜெட் 3 பேரை திருப்திப்படுத்தியது. ஒன்று கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள், 2வது பேங்க், 3வது அரசாங்கம். அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் ஈட்டு ஓரளவுக்கு நல்ல முறையில அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகத்தான் வந்திருக்கு. இப்ப அடுத்ததாக இன்று கண்டிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்க, சுய தொழில் முனைபவர்களுக்கும் அவர்களை சார்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கும், இன்ஃபார்மல் எம்ப்ளாயர்ஸ், இன்ஃபார்மல் எம்ப்ளாயீஸ், இவங்க கிட்டத்தட்ட 70% மக்கள் தொகையில இருக்காங்க. இவங்க இப்ப பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இவங்களுக்கு ஒரு நிறைய சலுகைகள் கேட்டிருந்தாங்க, நாங்களும் கேட்டிருந்தோம். ரா மெட்டீரியல் மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றம் அதிகமா இருக்கு, வங்கிகள் கடன் கொடுக்க மறுக்கின்றன அல்லது கொடுத்த கடனை வாங்க வேண்டும் என்று கழுத்தை நெரிக்கின்றன. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறோம். நடைமுறைக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகளும் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. MSME-யினுடைய குறைகளை அரசாங்கம் இதுவரை காது கொடுத்து கேட்காத ஒரு சூழ்நிலை. 45 லட்சம் MSME யூனிட்டுகள் வரலாறு காணாத வகையில் ஒரு நாள் கதவடைப்பு போராட்டம் நடத்தி கவன ஈர்ப்பை கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையை நம்ம பார்த்தோம். இருந்தும் பலனில்லை. MSME மினிஸ்ட்ரி இயங்கக்கூடிய விதம் இன்னும் அதிகமாக இயங்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் வரணும், காப்பாற்றப்பட வேண்டும். நிறைய தொழில் முனைவோர்கள் திக்கு தெரியாத காட்டுல எப்படி நம்ம வெளியில வரப்போறோம்னு தெரியாமல், எந்த வகையில எப்படி நம்ம இதுல இருந்து மீட்டு எழப்போறோம்னு தெரியாம இருக்காங்க. இன்செக்யூர்டு ஃபீலிங் அதிகமாக இருக்கிறது. அதையிலிருந்து மீட்டெடுக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டாக, ஊக்கம் தரக்கூடிய பட்ஜெட்டாக இவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைய வேண்டும் என்பது நியதி, வேண்டுதல். இல்லை என்றால் மக்கள் ரொம்பவும் கஷ்டத்துல. கண்டிப்பாக சார், உங்களுடைய கோரிக்கை மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருக்கிறீங்க. உங்களிடம் மாணவர்கள் கேள்விகளோட இருக்கிறாங்க, பொருளாதாரத்துறை சார்ந்த மாணவர்கள். அவர்கள் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க. மாணவர்கள் கேட்கலாம். ஹே சார், நான் டி லோகேஷ்குமார் ஃப்ரம் ISSM பிஸ்னஸ் ஸ்கூல், ஃபஸ்ட் இயர் MBA பண்ணுறேன். என்னோட கேள்வி என்னென்னா, இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் நமக்கு லாஸ்ட் 2 வருஷம் ரொம்ப டவுனாக இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம கோவிட்னு பார்த்ததால நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. இப்போ என்ன நான் கேட்குறேன்னா, நம்ம கார்ப்பரேட் டேக்ஸால் தான் நம்மளால் ஃபாரின் கம்பெனிஸால் நம்மளால் வர முடியல. ஏன்னா அவங்க 40% டேக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு. மேபி இது ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும். நம்ம ஃபாரின் கம்பெனிஸை நம்ம இது கொஞ்சம் கம்மி ரிடக்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மேபி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் நம்ம
இந்தியாவில் வந்து பண்ண இதால் நம்மளுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டும் நம்மளுக்கு வந்து டிராஸ்டிக்கலி ரெடியூஸ் ஆகும். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சார்? கார்ப்பரேட் டேக்ஸை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே வெய்வ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, 2 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே கார்ப்பரேட் டேக்ஸை பொறுத்தவரை வெய்வல் பண்ணியாச்சு. ரெண்டாவது, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நிறைய முயற்சிகளை எடுத்திருக்கோம். 9 செக்டர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு 71%, 75% வரைக்கும் கொண்டு போறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் வந்தாச்சு. மூன்றாவது, பிரைவேட்டைசேஷன் அந்த ஆங்கிள் நிறைய முதலீடுகள் வெளிநாட்டிலிருந்து வருவதற்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கிட்டத்தட்ட 34 யூனிகார்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய $1 பில்லியன் மதிப்புடைய கம்பெனிகள், ஸ்டார்ட் அப்புகளை பார்த்திருக்கிறோம். இதுல முதலீடு செய்வது பெரும்பான்மையாக ஃபாரினர்ஸ் தான், ஃபாரின் கம்பெனிஸ் தான். அதனால இந்த செக்டரை பொறுத்தவரை எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் நல்ல முறையில இந்திய அரசு முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறது. இதுதான் என்னுடைய கருத்து. ஆனால் சிறு குறு தொழில்களை நடுத்தர தொழில்களாக அவர்களை எல்லாரையும் ஒரே இதுல இணைத்தது கொஞ்சம் வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது. நம்ம கையில இன்னும் ஒரு டேட்டாவோ அல்லது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ இல்லாம இருக்கும். இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கிங் அப்படின்றது இந்த இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸ், அது மைக்ரண்ட் லேபரா இருக்கலாம், இன்ட்ரா மைக்ரண்ட் லேபராக இருக்கலாம், ஒயிட் காலர் பீப்புளா இருக்கலாம், ப்ளூ காலர் பீப்புளாக இருக்கலாம். இன்ஃபார்மல் லேபர் கிட்டத்தட்ட 15 கோடி. ஃபார்மல் ஒர்க்கிங் பீப்புள், பிஎஃப்க்கு கீழே வரக்கூடியவங்க 4.5 கோடி. இந்த சிறு குறு தொழில 20 பேருக்கு கீழே இயங்கக்கூடியவர்கள், பிஎஃப்ல வராதவர்கள் ஆனால் ஃபார்மலாக இயங்கக்கூடியவர்கள் கிட்டத்தட்ட 2 கோடி. இதுதான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இப்போ இதை நம்ம எப்படியாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். புதிதாக வருடத்திற்கு 80 லட்சம் கிராஜுவேட்ஸ் வெளியில வராங்க. நிதி ஆயோக்ன்ற அரசாங்கத்தினுடைய அமைப்பு சொன்ன சர்வே பிரகாரம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 35% ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதை நம்ம விடக்கூடாது. சரியான வேலை வேண்டும். படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை, உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம், தரமான வாழ்க்கை நெறிமுறைகள், இதுதான் இன்றைய காலத்தினுடைய இளைஞர்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம். எப்படி ஒரு ஹெல்த் செக்டர் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரி இளைஞர்களுக்கு நம்ம ஊட்ட வேண்டியது வளமான எதிர்காலம். அவங்க வேலைக்கு வரும்பொழுது நம்ம போடுறது ஃபவுண்டேஷன். அந்த கட்டமைப்பு நல்லாக இருந்தால்தான் அவர்கள் வாழ்நாள் மொத்தம் 35 வருடம் உழைக்கக்கூடியவருடைய வாழ்நாள் நன்றாக இருக்கும். இதை பற்றி தான் கவலை பிரதமருக்கும் அதிகமாக இருப்பதாக நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக சார், மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளியை தொட்டிருக்கிறீங்க. திரு சோமவலியப்பன் சார், எனக்கு உங்களிடம் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு. பொதுத்துறை சார்ந்த கேள்வியும் கூட. அது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நான் மீண்டும் உங்ககிட்ட அந்த கேள்வியை முன்வைக்கிறேன். த இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் வழங்கும் 2022-23க்கான மத்திய பட்ஜெட் சிறப்பு நேரலை தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். பட்ஜெட் 2022-23 சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை அழைக்கிறோம். திரு சோமவலியப்பன் சார், நேற்றைய எக்கனாமிக் சர்வேவை பார்த்திருப்பீங்க நீங்களும். அதில் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி 17 மாநிலங்களுடைய அந்த லேபர் லா ரிஃபார்ம்ஸ் குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்த விஷயம். இதோட சேர்த்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் புத்துணர்ச்சி பெறுமா, தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு. அதற்கு உங்களிடம் ஏதாவது பதில் இருக்கிறதா? தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது புதிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வருமா என்று என்னிடம் பதில் இல்லை. அது பட்ஜெட் அறிவிப்பில் அவர்கள் சொல்லுகிற விஷயத்திற்கு பிறகு தெரிய வரும். பொதுவாக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் நம்மளுடைய நேரு காலத்தில் 1950களில் இந்தியாவினுடைய தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு அடிப்படை கட்டமைப்புக்கு தேவையான பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை மிகப்பெரிய அளவில் உருவாக்கணும். மின்சாரத்திற்கு, இரும்பிற்கு தேவையான, அப்புறம் கனரக வாகனங்கள் இதெல்லாம் தயாரிப்பதற்கான பெரிய தேவைகள் இருந்தன. நெய்வேலி, பிஹெச்இஎல், ஸ்டீல் பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அதற்கு பிறகு பல்வேறு சின்ன சின்ன பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் வந்தன. இப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி நாம் இப்போ வெகு தூரம் வந்தாயிடுச்சு. ஒரு 70 வருடம் தாண்டி விட்டது. அந்த பழைய நிறுவனங்களுடைய செயல்பாடுகள் கொஞ்சம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றன. சிலது காலத்திற்கு ஏற்ப இல்லாமல் குறைந்தே போய்விட்டன.
அப்போ இனி புதிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேவை. இந்திய அரசாங்கத்துடைய ரயில்வே என்பது பொதுத்துறை நிறுவனம் தான். பல வங்கிகள் இன்றைக்கு தனியாருக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஈக்விட்டி அவர்களுக்கு டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் மெஜாரிட்டி ஹோல்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்றாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸினுடைய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மிக குறைவு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இன்றைக்கும் சிறப்பாக செயல்படுகிற பல நிறுவனங்கள் நவரத்னா நிறுவனங்கள் இது. அதுக்காக மக்களுடைய பொதுமக்களுடைய நன்மை என்று கருதினால் எல்லாவற்றையும் தனியாக விடக்கூடாது. இப்ப அரசு பஸ் இருக்கு, தனியார் பஸ் இருக்கு. இயலாதவர்கள் அரசு பஸ்ல தான் போறாங்க. அங்கதான் போராட முடியும், கேட்க முடியும், விலையை உயர்த்தாதீர்கள் என்று சொல்ல முடியும். தனியாரிடம் சொல்ல முடியாது. வசதிகளை காட்டி அவர்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகலாம். அதனால நம்ம கண்ட்ரியில இன்னமும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிறது. முழுக்க முழுக்க நாம பிரைவேட்டைசேஷனுக்கு போய்விட முடியாது, போகக்கூடாது. குறிப்பாக இப்போ உணவு தானியத்திற்கு நம்ம கொள்முதல் செய்யறது, வைத்திருக்கிறது, ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, இது போல பல இன்றைய காலகட்டத்துக்கு தேவைப்படுகிற பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. நம்ம அணுசக்தியில கூட இப்ப தனியாரை அனுமதிக்கிற, ராக்கெட் விடுறதுல கூட அனுமதிக்கிற ஒரு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல ரீஃபார்ம்ஸ்ல அதெல்லாம் வரட்டும். சிலவற்றில் நாம பணம் செய்வதற்காக, அரசுக்கு தேவைப்படுகிற பணத்திற்காக செய்யலாம். அதே சமயத்துல பல புதிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அதிக லாபங்களை குறைத்து பொதுமக்களுக்கு சேவையாற்றுவதற்கு உரிய, இப்போ நம்ம பிஎஸ்என்எல் கெட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்றோம். அதற்கு மாற்றாக வந்திருக்கிற 2 மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் வைப்பதுதான் சட்டம் என்றாகிறது. அந்த 2 நிறுவனம் ஒரு நிறுவனம் ஆகிவிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்மளால டெல்காம்ல ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அவங்க சொல்லுவதுதான் விலை என்றாகிவிடும். அப்படி ஒரு நிலைமை வந்த போது ஒரு பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனம், ஒரு பெரிய தனியார் துறை நிறுவனம் அந்த போட்டி காரணமா கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறது. அதனால மக்களுடைய சேவை என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக there is a space and there is a need for public sector undertakings even in 2020s. இதை நம்ம மறுக்க கூடாது. இதற்கு பணம் எங்க இருக்கு, அரசாங்கத்திட்ட பணம் இருக்கா என்றெல்லாம் கேட்கலாம். அரசு 50% மேல வைத்திருந்தாலே அரசுடைய கட்டுப்பாடு தான். அரசு பங்குகளை மக்களுக்கும் கொடுத்துட்டு ஒரு பார்ட்னரா வைத்துக் கொள்ளலாம். எப்படி இப்ப தமிழ்நாட்டுல சிட்கோ இருக்கிறதோ அது போல அரசாங்கம் பல்வேறு விதங்கள்ல பற்றாக்குறை பணத்தை வசூல் செய்து கொள்ளலாம். டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிற மாதிரியே புதிய விஷயங்களை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். மாணவர்கள் உங்ககிட்ட கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க. மாணவர்கள் திரு சோமவல்லியப்பன் அவர்களிடம் கேள்வியை முன்வைக்கலாம். Hello sir, this is Aishwarya Jose from Loyola Institute of Business Administration. So என்னோட question என்னன்னா சார், detections under section 80C, ஸோ இந்த நம்மளோட இபிஎஃப், பிபிஎஃப், எல்ஐசி ப்ரீமியம் இதெல்லாம் இதுக்கு அடியில் வருது. ஸோ 2014க்கு முன்னாடி வரைக்கும் 1 lakh இருந்தது, அப்புறம் 1.5 lakh ஆச்சு. அப்புறம் ஹோம் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhsலேருந்து 3 lakhs ஆச்சு. 2014க்கு அப்புறம் 2022 நியர்லி 8 years ஆச்சு. அதில் ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம ஏதாவது அதில் சேஞ்சஸ் எதிர்பார்க்கலாமா? நம்ம பல பட்ஜெட்டாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த பட்ஜெட்லேயே நிச்சயமாக நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இது செய்யத்தான் வேண்டும். இது இப்போ நிறைய பேருக்கு லெஃப்ட் தெம்செல்ஸ், அவங்க பணம் சேவ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம 80Cல என்னெல்லாம் கொடுக்குறோம், பிஎஃப்ல போட்டு வைங்க, உங்களுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன், பிபிஎஃப்ல போடுங்க, எல்ஐசியில் போடுங்க. அதில் நம்ம சொல்றது எல்லாமே அந்த ஒரு சேலரி ஏர்னிங் அல்லது இன்கம் ஜெனரேட்டிங் மெம்பருடைய ஃபேமிலிக்கு லாங் டேர்மில் நன்மைகளை மட்டும்தான் நம்ம அந்த பேக்கேஜில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம். அப்போது அதை நம்ம ஒருத்தருடைய சேலரி 5,000லேருந்து 25,000 ஆயிடுச்சு, 5,000லேருந்து 10,000 ஆயிடுச்சு. ஆனால் அவருக்கு கொடுக்குற எக்ஸம்ஷன் மட்டும் நம்ம 1.5 லட்சத்துலேயே வைத்திருக்கிறோம். அப்படின்னா என்னென்னா, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஓவரால் இன்கம் ஆஃப் த பர்சன் அவர் எவ்வளோ சேவ் பண்ணணுங்கிறது இன்டைரக்டாக ஷ்ரிங்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம பிஎஃப் முன்னாடிலாம் 5% இருந்தது, அப்புறம் 8.33% இருந்தது, அதுக்கப்புறம் 12% ஆச்சு. அது மாதிரி கிராஜுவிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்கு, இஎஸ்ஐ என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்கு. ஏன் 80C பெனிஃபிட் மட்டும் என்ஹான்ஸ் ஆகலை? இப்போ பிஎஃப் டிடக்ஷனே அதிகமாகிற போது இட்ஸ் கோயிங் டு ஆக்குபை ஹையர் ஸ்பேஸ் இன் தி 80C பக்கெட். அப்போது நீங்கள் மற்றது எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க, சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகி பிஎஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகி 80C போய் அதிகமாக ஃபில்லப் பண்ணுச்சுன்னா, அப்புறம் இன்சூரன்ஸும் இப்போ ரியல் டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பணத்துக்கு தான் அவர் எடுக்கணும், சம்பளம் கூட கூட இன்கம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. அப்போ நீங்கள் இந்த 80Cயை டைட்டாக ஒரு 1.5லே வைக்கிற காரணத்தினால பர்சன்ஸ் சேவிங் இன்டென்ஷன் குறையுது, இன்சென்டிவ் குறையுது. அதனால அவர் சேவ் பண்ணாமல் விடுற ஆபத்து இருக்கிறது. விச் இஸ் அகெயின் அ ப்ராப்ளம் ஒன்லி ஃபார் த கவர்மெண்ட் இன் லாங் டேர்ம். மக்களுடைய ப்ராப்ளம் அரசாங்கத்தோட ப்ராப்ளம் தான். அதனால ஐ ஆம் ஃபார் 100% ஃபார் என்ஹான்சிங்
Taking it at least by 100% from 1.5 to 3 lakhs. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். நன்றி சார். திரு ரமணகுமார், அதாவது இன்னும் 2-3 நிமிடங்களில் அவங்க பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறாங்க நிதியமைச்சர். அதற்கு முன்பு சுருக்கமாக இந்த துறை இந்த ஆண்டு வந்து அதிக அளவில் எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கலாம், இன்றைக்கு வளர்ச்சியை நோக்கி போகிறது. இப்போ குறிப்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் மாதிரி, ரெனியூவபிள் எனர்ஜி மாதிரி குறிப்பாக சொல்லக்கூடியது இந்த துறை அப்படின்னு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபைடு துறைகள் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபைட் துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் வருங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ரியல் எஸ்டேட் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டதுனால ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சில அந்த சலுகைகளும் சில இன்சென்டிவ்ஸும் வந்து பாலிசி சேஞ்சஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்குங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அதே மாதிரி ஃபார்மாவை கன்சாலிடேட் பண்ணோம். இப்போ இந்தியா வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபார்மா இதுன்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்மாஸ் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணம். நம்ம வந்து 2 மணி நேரமாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த எம்எஸ்எம்இயும் எக்ஸ்போர்ட்டையும் லிங்க் பண்ணி எம்எஸ்எம்இயுடைய ப்ரொடக்ஷனை வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம், போத் இன்சென்டிவ்ஸ், ஃபினான்ஷியல் இன்சென்டிவ்ஸ் அண்ட் அப்கிரேடேஷன் அண்ட் அப்ஸ்கில் ஆஃப் தி எம்எஸ்எம்இ கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வசதியாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. போத் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ, எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆல்சோ இந்தியாஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பொசிஷன். அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு. இதெல்லாம் இல்லாமல் கிரிப்டோ கரன்சின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ அந்த டிஜிட்டல் கரன்சி தற்போது மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். தற்பொழுது சபாநாயகருடைய உரை தொடங்கிவிட்டது. पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development,
energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा। बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए। the National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amritkal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, and 4, financing of investments.
PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems
including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include, inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22
and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C, and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling, and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and Accelerating MSME Performance, RAMP, program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill, or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes,
and other weaker sections have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose.
The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction-related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidates' projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem
announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. So I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances, crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states.
for developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator,
has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming, and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive.
supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities, and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry, and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentives, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honorable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect.
Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT city for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT city. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth systems. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds,
have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied
to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now,
there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced
by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115BAB by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional High Court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure
for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honorable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs.
Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers,
and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।